கேப்பா பரவாயில்ல. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வந்ததுக்கு. உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் ஒரு 10-15 யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களை இப்படி கூப்பிட்டதுக்கு நீங்கள் வந்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. இட்ஸ் an honor to all have dignitaries, our chief guests, our bureaucrats, family members, friends, activists, everybody here who've been a part of NU in the last year since it started. It's such an honor to invite, along with all of you, the people we are working with, the people that we represent, the non-urban communities and the practitioners. They're also here. They've also joined us today to be here with us. It's really everything coming together for everyone at NU. So NU is Nonurban Foundation short, by the way. So I'm really happy, and I welcome you all to the event. Thank you so much. I would like to introduce the three guests who've honored us by being here. First of all, Dr. J. Jairanjan, the Vice Chairman of State Development Planning Commission, SDPC, a senior economist, and someone who has been from the very beginning of F.A.I.R. He was the first person I introduced framework for autonomous investments in rural areas, and it gives me great pleasure to invite him to launch F.A.I.R. Secondly, I invite Dr. S. Narayan, ex-finance secretary and economic advisor to current Tamil Nadu government. For the past 2-3 months, I have been talking about the vision of Nonurban Foundation, and Dr. S. Narayan has given his valuable time and valuable contributions as to how this non-urbanism can be and Nonurban Foundation can be, and I keep telling him how. I've always wanted to say this. Please, please switch off your phones. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. We are the Nonurban Foundation. The Nonurban Foundation is a Section 8 registered company here in Tamil Nadu, Chennai, Tamil Nadu. And we are students, youngsters, young professionals who are working towards building thriving businesses in the rural. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்புவா செய்தொழில் வேற்றுமையான். One of the first people that we work with, Mr. Rajagopalan, a farmer entrepreneur. This is a picture taken at his farm. And அவர் சொன்னார், அண்ணா அனில் உங்கள் போமோகிரானெட்லாம் சாப்பிட்டுச்சு பரவாயில்லையா அப்படின்னா, நீங்கள் சேல் இதை தானே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு. இல்லை அவங்க நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க, நான் சாப்பிட்ற அளவுக்கு மிச்சம் வச்சுருவாங்க அப்படின்னு அனில் பற்றி சொன்னார். I think that was very, very inspiring for us, and that's what we're talking about here as well. It's about equitable development. நம்ம ஹியூமன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, பிறந்த எல்லாம் ஒரே எல்லாரும் ஒரே உயிர்னு சொல்கிற நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டியில் நம்ம எல்லாரும் வளர்ச்சிக்கான பொதுவான ஆக்சஸும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் தான் Nonurban Foundation. So if anybody doesn't understand Tamil, please let me know so I can. எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியும்ல? Yes. So so that's what we wanted to start with, and that's the inspiration. That's what we would like to do, and we work towards equitable development. So today we are gathered here to launch
F.A.I.R, a framework for autonomous investments in rural areas. What we want to do with F.A.I.R is to create linkages through Italy, Indonesia, and all of the global south to think for the rural. We wanted to understand what solution meant in the rural, so we sparked and provoked a few students around us and also extended as an international competition and who won the first and second place. Also spoke mostly about infrastructure, but not really businesses. So we also conducted another national competition in India where we asked people to map assets, but really none of them mapped the infrastructure or access, but talked about their resilience through and everything. So we wanted to do, okay, so let's see how we can understand the strengths of the rural. So we again made workshops and webinars. And what is asset mapping, gap analysis, and spheres of influence. Basically ask everyone from the community what they thought was best about them. And then decided how we can bridge or take it out to the rest of the world. So that's really the basis of Nonurban Foundation and brought it to university scholars and everybody. And that education driven. There are about 20 of us, artisans in Mahabalipuram, and we are working with them to see how best their story can convert into the modern world. Coir weaving in Mannargudi, which is also where F.A.I.R Rajana is from, and we are working non-urban areas that we work with. Although their needs, environments, and businesses are varied, these clusters are taking measures and are at different stages of moving towards autonomy. ஃபைபர் வந்து கைனால் எடுக்கிறதுனால மேனல் ஒர்க் அதிகமாகுது. அதை மெக்கானைஸ் பண்ணிட்டோம்னா இது பெரிய அளவில் கொண்டு போகலாம். நம்ம வந்து 100% பனானா ஃபைபர் கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஐடி பீப்புள் எப்படி சேலரி வாங்குறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வீவர் கம்யூனிட்டி வரணும் அப்படின்னு அவங்க விடாமுயற்சி இருக்கிறதுனால இது முழுக்க உமன் என்டர்பிரனர். என்னுடைய விஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஐடி பீப்புளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 குறைஞ்சது 50,000 அதிகமாக ஒரு 80,000 1 lakh வாங்குறாங்க. நாங்கள் அந்த ஈக்குவலாக வரணும். எதனால வரணும் அப்படின்னா சஸ்டைனபிளாக இருக்குது. சஸ்டைனபிள் நேச்சுரல் ஃபைபர், ஹெர்பல் டை எல்லாமே வந்து வீவர் கம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகணும். நல்ல 4 பேர் மாதிரியா 5 பேர் மாதிரியா நாங்களும் மதிக்கணும். அந்த மாதிரி மதிச்சாதான் வீவரை வந்து கொண்டு போகணும். இதை வந்து பெரிய லெவலுக்கு நம்ம மாற்றணுங்கிற ஒரு ஆர்வமும் இருக்குது. அதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சிங்கன்னா பண்ணலாம். நான் ஒரு 5 வருஷமா இருக்கேன் இந்த ஃபீல்டில். அதில் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வரும்போது அவங்கெல்லாம் ஒரு 100 rupeesக்கு நான் ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஒரு 100 rupees அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைச்சிது. ட்ரைன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க உற்பத்தின்னு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு 100 rupees. இந்த 5 வருஷ காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 200, 250 to 300 சம்திங் கூட வாங்குறாங்க அவங்களோட ஒர்க்கு ப்ரொடக்ஷனை பொறுத்து. அப்போ அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தில் அவங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஆம்பளைங்கள்டேருந்து வர்ற வருமானம் தப்பாக செல்லவில்லை, அவ்வளோவா வீட்டுக்கு வந்து சேராது. அது லேடிஸ்கிட்டேருந்து அந்த அமௌண்ட் வந்தால் மட்டும்தான் குடும்பத்தோட மேன்மைக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருக்கும். குழந்தைங்க படிப்பாக இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்துக்காகவுமே அவங்களுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக பெருசாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இப்போ காயர் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து மேட்டு மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ மேட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து இது மட்டுமே பண்ண வேண்டாம், வேறு காயர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க. யோசிக்கும் போது வந்து இந்த காயர் ஸ்க்ரப்பர் இது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு வந்து கோகனட் ஷெல்லில் வந்து டாய்ஸு ப்ளஸ் வந்து கோகனட் ஃபைபரில் வந்து ஜுவல்ஸு அப்படின்னும் போது அவங்க விருப்பப்பட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம். இந்த லைஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேம். காலையில் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம், நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஆர்கானிக் என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிடுவோம். எதுவும் நாங்கள் போய்ட்டு அதை வாங்கிட்டு வரோம், இது வாங்கிட்டு வரலாம் எதுவுமே சாப்பிட்றதில்ல. தேவைப்பட்ட மக்காசோளம் சாப்பிட்டுக்குவோம், கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டுக்குவோம், சீத்தாப்பழம் சாப்பிட்டுக்குவோம், பலாப்பழம். எங்களுக்கு கிடைக்காத எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் ஏன் சிட்டி லைஃப் விரும்பணும் அப்படின்றத எங்களுடைய கான்செப்டாக இருக்குது. நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கோம் மேம். இந்த வாழ்க்கை வந்து எங்களுக்கு போதும். இயற்கை அப்படியே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து மேலே போகணும்னு ஆசைப்படுறோம். I'm Hanif, an interior designer from Chennai, turned fisherman today. I've been working with the fishing community for the last 15
16 to 17 years. But the way I look at it, the problem in this industry is two. One is going to be giving opportunity for the small-scale fishermen to get a better price for their produce. Two, sustainability, which being on our coast, we need to encourage people to start consuming what is local to our coast, rather than going after stuff what is only high in value, economic value. Second is taking your catch to the door and ensuring the fisherman gets a better price and less number of people handle your produce. You know, you avoid so many hands in between. So that's where we introduce the model as such itself. The whole fundamental of the model is something very sustainable. Why I say sustainable is because you are trying to get the producer and then consumer together in the shortest platform. That's all we are doing. Whether it is in Chennai, whether we are doing this in Kanyakumari, Thoothukudi or any coastal town, you are going to have small-scale fishermen and there is always a demand in the town. So what we are doing is bridging the gap. We are creating a platform, we are creating standards, saying this is what is the standard for freshness, this is the standard of processing, this is how quality should be maintained, hygiene should be maintained. So I would say it's doable in any coastal town, just that the scale will depend upon that particular town. ஸோ ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ் தனியாக எனக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஒரு காஸ்ட் பிரேக் ஈவன் ஆகுது, ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கிடைக்குது. இதை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். இன்னொரு 4 ஸ்டோர் வரணும், இன்னொரு டைரக்ட் கஸ்டமர்ஸ் நான் கொண்டு வரணும். நாங்கள் வந்து ஒரு பிராண்ட் வந்து ஒரு டெவலப் பண்ணலான்னு சொல்லி ஜஸ்ட் அ ஃபார்மர் அப்படின்னு ஒரு பிராண்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து டைரக்ட் கஸ்டமர்ஸ் கொஞ்சம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு அனுப்புகிறோம். தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி தனியாக காண்டாக்ட் பண்ணி வி கிரியேட்டட் அ வாட்ஸ்அப் குரூப். ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் பண்ணி தென் வி ஸ்டார்டட் மீட்டிங் அண்ட் வி ஸ்டார்டட் அசோசியேஷன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அப்புறம் வி ஸ்டார்டட் ஒரு ஆர்கானிக் ஸ்டோர் தேனியில் ஜீவாமிர்தம் அப்படின்ற பிராண்டில் வி ஆர் ரன்னிங் எ ஆர்கானிக் ஸ்டோர். ஒரு நல்ல ஜாப். அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஃபார்மிங்க்கு வரேன் அப்படிங்கும்போது ஐ குடன்ட் அக்ரி வித் இட். ஸோ இனிஷியலாக ஐ வாஸ் ஹெசிடன்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணதெல்லாம் பார்த்த பிறகு சரி இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் உள்ளது பண்ணட்டும் அப்படின்னு நினச்சேன். And she is interested in farming and mostly she is into marketing. நல்ல ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுடைய ஐடியாஸ் தான் இந்த முருங்கை ஆயில் விதையிலேருந்து ஆயில் எடுக்கிறது, அதெல்லாம் அவங்களுடைய ஐடியா தான். அதே மாதிரி பப்பாளி போட்டிருக்கேன். பப்பாளியிலேருந்து அவங்க டூட்டி ஃப்ரூட்டி பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. குரோவாலேருந்து அதே மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த வேல்யூ அடிஷன் வந்து அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. அது மாதிரி பசங்க வந்து வர்றது நல்லது. அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய மென்டல் எபிலிட்டியை முதல்ல கொண்டு வந்துடும். வெளியில போய் நாங்கள் எதுவும் வாங்குறது கிடையாது. எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கள் தோட்டத்திலே நாங்களே வச்சுப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட நான் சிகப்பு கீரை, பாலக்கீரை, கொஞ்சோண்டு காலிஃப்ளவர் நட்டு வச்சுருக்கோம், புதினா, தேவையானதை நாங்கள் வீட்லேயே பண்ணிப்போம். அந்த ஒரே நாளே நாங்கள் சென்னை லைஃப்பை வெறுத்துட்டோம். அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக், அந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன். அப்பா அந்த பசங்களே பார்த்துட்டு அம்மா வேணாம், ஒரு 2 நாள் போதும், நம்ம ஊருக்கே நம்ம போயிடுவோம், இங்கே வேணவே வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு 3 days 4 daysனா டக்குன்னு டிசைட் பண்ணுவோம். நாங்கள் 2 பேருமே ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால தேவையான திங்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு கார் எடுப்போம். ஒரு ஃபார்முக்கு தேவையான ஆளுங்களை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு 3 days 4 days அப்படியே கிளம்பிடுவோம். கிளம்பி போயிட்டு சுற்றி பார்க்குறோம், சுற்றி பார்த்துட்டு வருவோம். அதே மாதிரி சிட்டியில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி அங்கே வந்து மால் அதுக்கெல்லாம் போவாங்க. போயிட்டு பசங்களாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்ஸாக வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இங்கே வருவாங்க. இங்கே வந்து எங்கள் வீட்லேயே 3 days 4 days ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஃபார்ம் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இங்கே தேவையானதெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு இங்கே இருக்க சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்னா திரும்பி ஃபோன் பண்ணுவாங்க, நாங்கள் வேறு எங்கேயுமே போகல, அந்த மால் அதெல்லாம் எதுக்கு வேஸ்ட்டு, நாங்கள் இங்கே தான் திரும்பி வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து பார்த்துட்டு போனவங்களும் இருக்காங்க. ஒரு பொண்ணாக வந்து விவசாயத்துக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தைரியம் இருக்கணும், நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிறது இருக்கணும். இப்போ வந்து இயற்கை
இஎம்ஐக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு இருக்கு. அதுதான் நிறைய பேர் தேடி வர்றாங்க. ஒன்ஸ் ஒன்று வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதை தான் திரும்பி தேடி வர்றதுனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க பீப்புள் கிட்ட நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்து தாராளமா பண்ணலாம். While the communities are at various stages of realizing their goal, there needs to be a certain level of progress tracking to ensure consistency in the practice and trust building. And that is brought into the picture with technology-enabled monitoring. We are collaborating with Smart Farm Space, an IIT incubated technology platform, to bring investors and communities together. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா மானிட்டரிங் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்றதை பார்க்கணும். ஸோ ஏன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான்? இப்போ நான் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கேன். ஸோ இன்வெஸ்டர்னால் வந்து நான் வந்து நிறைய பே பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை. பட் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அதை நான் வந்து ஒரு என்னுடைய நேட்டிவில் நான் ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம். நான் காசு கொடுக்குறேன், என்னோட ஊரில் இருக்க ஒரு விவசாயிகிட்ட நான் காசு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அவர் எனக்கு கரெக்டான கணக்கு தான் கொடுக்குறாரான்னு தெரியாது, அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியாது, எனக்கு ஃபார்மை பற்றி தெரியாது. ஆனால் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அதை நான் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருப்பேன். அது ஃபார்மாக இருக்கட்டும், எந்த வழியில் வேணால் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் அங்கே நான் ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னும் போது இதை மானிட்டர் பண்ணணும். ஏன்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ட்ரஸ்ட்டு தான் வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து உருவாக்க முடியும். ஒரு வாட்டி நம்ம பண்ணுறது கிடையாது, இது எப்பயுமே இருக்கணும். இந்த மாதிரி போகும்போது பாதி ஃபெயிலியர் இருக்கிற ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நான் காசு கொடுக்குறேன், அது கரெக்டாக அவன் செலவு பண்ணியிருக்காங்களான்றதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஃபார்மருக்கு அந்த அளவுக்குலாம் டெக்னாலஜி கிடையாது. அவர் என்ட்ரி போடுறாரு அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்குன்றதை இவங்களும் நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்கும் நாலேஜ் இருக்காது, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது புரியாது. அதே நேரத்தில் அந்த ஃபார்மருக்கும் பொறுமை இருக்காது ஒரு டைமில். ஸோ எல்லா சேலஞ்சஸும் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அன்சர்டனிட்டி. நீங்கள் எனி டைப் ஆஃப் ஃபார்மிங் என்ன வேணால் இருக்கட்டும், ஒரு வில்லேஜில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உடனே மாறும். எல்லா என்விரான்மெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். அது ஃபார்மிங்காக இருக்கட்டும், ஃபிஷரிஸாக இருக்கட்டும், எது வேணால் இருக்கட்டும், எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த அன்சர்டனிட்டியில் நான் போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ சேஃபாக இருக்கும். பட் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஓவர் த ஃபோனோ எந்த இதுலேயும் நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும். இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அதை அவர் பார்க்கலாம், அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் மானிட்டரிங்கில் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க்கில் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபார்ம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்குபேஷனில் யூஸ் கேசஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ப்ராடக்டாகவும் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மானிட்டரிங், எனி லெவல் ஆஃப் மானிட்டரிங் இதில் பண்ண முடியும். The power of communities is what helps us forge ahead in all spheres, from science and technology to arts and business. This power is what drives us, regardless of the heights we have reached and the lengths we have gone, to seek an answer to the one constant question, what next? And the Nonurban Foundation looks to work as a catalyst that could help bring such people and their communities closer to the answer for that question. The communities reflect the heart of rural Tamil Nadu, all pioneers in their own right, striving to make their professions lucrative and establish a niche for themselves. And together, we hope to achieve the development of thriving, inclusive, equitable businesses and livelihoods. You like இல்லப்பா. Did you guys like the movie? Thank you.
It's truly been an honor to record the voices of the non-urban. It's been a pleasure to learn from them, to learn from all these 7 communities, and a few of them has joined us today. I would like to take this opportunity to introduce some of them. The last person you saw, Mr. Rajiv from Success Technology, from Smart Farm Space, he's right here. Mr. Hanif from Fresh Fins. He's the person who's developed the fisheries model to involve the local fishing communities. Mr. Rajagopalan, farmer from, Mr. Raju, farmer from Teni. Yes, he's the person who said, Daniel வந்து விட்டுட்டு போ எனக்கு மட்டும் விட்டுட்டு போவார்னு சொன்னது அவர்தான். ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னார். He's also joined by Shweta, his daughter. My first contact with everyone in Teni. Thank you so much for being there. Mr. Bhaskar, அவர் வந்து ஸ்கல்ப்டர் மகாபலிபுரத்தில் எங்கே இருக்காருன்னு அங்கே. Mr. Bhaskar. Mr. Shegar from Anagaputtur, he's also here. He's a master weaver. And joined by Lailaka. Lailaka, நீங்களும் ஹாய் சொல்லுங்க. அக்கா நீங்களும் சொல்லுங்க. அக்கா நீங்களும் எந்திரிங்க. யா சரி செந்தாமல் அக்கா ப்ளீஸ், எனக்கு தெரியல எங்க நீங்களும் எந்திரிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். வேறு யாராவது சொல்லிட்டேன். ஓகே எஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டேக்கிங். நாங்கள் எப்படி போனோன்னா நான் ஒரு 1 ஹவரில் பேசி முடிக்கணும்னா அப்படின்னு தான் போனோம். ஸோ அவங்க வந்து எங்களுக்காக வந்து பேசி அவங்க கதையை எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதனால் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு உருவானது தான் வந்து F.A.I.R and a framework with which we tried to encapsulate all the needs in the non-urban based on the voices that was communicated to us in the last year. ஸோ இந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிளஸ்டர்ஸ்லேயும் ஒரு நீட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வில்லேஜஸ் அண்ட் நிறைய கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ் கேன் ஜாயின் தெம். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி see in the power of F.A.I.R. So the first, தெரியல, I don't think anyone can see from there. எனக்கு தெரியல. With F.A.I.R, who was not, unfortunately they couldn't join us today, but with F.A.I.R, we've been working with them for the past year to understand how a long lost legacy can now be revived through simply organizing them to work together, to put their skills into use and also diversify in terms of materials, in terms of products. So it's a long way, but that is pretty much the first step where we wanted to organize their efforts, centrally produce, and establish a supply chain that can help them move to the next level. With next level, we identified Anagaputtur, a natural fabric cluster. So there they have an anchor person through Mr. Shekhar, and அவரோட எஃபர்ட்ஸ்னால ஒரு 200 வீவர்ஸை ஒன்று கொண்டு வந்து அவங்களோட அடுத்த கட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவர் டிஃபைன் பண்ணி அவர் வந்து அந்த கிளஸ்டரை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. பட் நாங்கள் அவங்க கூட பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளஸ்டரில் வந்து 20 ரூபாய் 30 ரூபாய் 40 ரூபாய் சம்பளம் இருக்கிற ஜாப்ஸும் இருக்குது. ஸோ we are working with them. We already did a workshop upskilling 20 women for the past month. It just successfully got over 3 days back. பட் ஆனால் வந்து அந்த ஜாபை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு இன்னொருத்தங்க யாராவது வருவாங்க. ஸோ அந்த ஃபைபர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனோ இல்லை அந்த சில ப்ராசஸஸ் தட் பேஸ் லோ, we are working with them in collaboration with some students from IIT and IIT Research Park. We want to build it into a project, an incubated project through IIT and other partners, where we want to mechanize fiber extraction like he just said. And the third, which is also Mahabalipuram, where we are working to see if sculpture as such could be seen as the art and move beyond the traditional ways of making sculpture through Mr. Bhaskar's efforts and in his experience working with many projects across the world.
அவர் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக போய் வேலை செஞ்சுருக்காரு, பர்டிகுலர்லி ஐலண்ட். அண்ட் அதில் நடந்த நல்ல விஷயங்களை வந்து we've been recording to see if that can develop and bring about the significance that Mahabalipuram requires in terms of sculpture and Tamil Nadu art. அது இல்லாமல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மன்னார்குடியில் வந்து I don't know if Mr. Ilavasan Anna, if he's here, I would really like to thank him because of Mr. T.R.B. Rajana and Mr. Ilavasan. Through their efforts, they were able to bring together government schemes and develop a coir industry, a factory through which thousands of women, 1,000 women have been are now able to have self-help groups, earn about 200 rupees a day, and slowly moving towards 500 rupees a day. Housewives, கொஞ்சம் வயசானவங்க, வீட்டில் இருக்கிறவங்க, விருப்பப்படுறவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. And we are working with them to see if they can actually design the products according to what market needs are. And அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து மார்க்கெட் ரீசர்ச்லேருந்து இதை ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ்லேருந்து எல்லா விதத்துலையும் நாங்கள் வந்து we are trying to cover and definitely capture the women empowerment angle in Mannargudi, where the women there unfortunately they couldn't join us here, but they were the most மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் திருட்டி எல்லாம் பண்ணுற ஒரு பயங்கரமான ஒரு குரூப் ஆஃப் விமன் இருக்காங்க அந்த ஊரில். அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி காமிக்கணும், which is of course the next job. And then the next level we see is Javada Hills. We are joined by Father Andrew, if he's here, who also has done a tremendous amount of work from in Javada Hills. It's because of him and Mr. L. Arastin that we were able to go into Javada Haven for all products. We initially went to them for honey and said we wanted to do a craft. We pick up honey, but then everything that came out of Javada was tastier, healthier, cleaner, and more than 89% of that place they use natural products, natural produce, and only a remaining of 11% or something they are using chemicals. So we are trying to communicate a story starting today of how great their produce is. We are trying to work with them and branding them as one of the first fully organic, fully natural places in Tamil Nadu and build on that brand. And then the next one, where we have been studying Teni for about a year, which is an investment model at the beginning of F.A.I.R itself, where we researched about 30 to 40 return migrants from into Teni and understood their psychological motivation as to why someone would come back to rural and what their needs are in terms of psychological and personal aspirations. And it was because of that we were able to identify all the steps before. So these are the things that we need to talk about. These are things that we need to build on. So that's the investment level. And then post-investment level, where fortunately we were able to meet Mr. Rajiv and Ms. Gayatri from US, from Michigan, who also gave us the support and said, okay, if there are investors, these are the ways that they can invest and track our progress. So where the launch of the F.A.I.R framework itself comes in together as this giant link from organizing to investments to monitoring and addressing all the needs that each of the clusters have in rural Tamil Nadu and perhaps someday in the entire global south. In terms of data, we wanted to see how big F.A.I.R can be. According to the official data, there are about 77 lakhs of farmers, 10 lakhs of fishers, 65 lakhs of weavers, and about 1.5 crore people that we can get to take this F.A.I.R framework to, which is about 50% of the employed group in Tamil Nadu. And predominantly, if we add the women, the rural workforce is predominantly women, and also this is very informal, so if we include the women, it's a lot more. We do not have the right data for that, but the workforce population and businesses in the rural could thrive if we could all define not just step 1, but also step 2 and 3 and 4, so they're directed in the way that they can become a thriving business. Our plan for the next 2 years is this. We are working with the clusters on, as I just introduced, on supply chain with Parvekadu, mechanization in Anagaputtur,
marketing and branding and mechanization of processes through systems upgradation in Mahabalipuram, and Managudi of branding and marketing and definitely proposing value-added products beyond doormats. We're working with them into industrial scale levels and aesthetic level improvements to the products. The natural farming community of Jawad in terms of 100% organic farm village. The Kovalam fishing village, where if after studying Mr. Hanif's model, we wanted to see if we could replicate it through branding and marketing of the fresh fins model. And the natural farming community of Teni, where we want to continue to study them and of course connect more farmers to them and learn from them and attract more investors through their contact and support. And this is the value proposition that we propose. It's a connect between rural areas, ideas, youngsters and institution, a fully directed, fully operational, very convenient platform through which people from wherever they are able to invest in rural areas and are able to address their social needs, the sense of belonging, the opportunities that they want to spend for their hometowns on natural farming or natural produce, on all the individual psychological motivations that they have, and they're given a chance to work with communities and invest in them. This will enable a lot of communities and develop and provide equitable development through youth action and government guidance. And this is the way that FAIR framework works, from organizing, mechanizing, branding, marketing, investing, monitoring, and finally moving on to a livelihood stage. Partner with us, and that is exactly what you're asking us, which is work with us and guide us in building this framework to a point where the linkages are enabled, the framework is improved, crucial data is something that we can work. However, for the next 2 years, while we will be working on the 7 clusters, the important reason why we invited all of you today is, of course, convey this framework to you so that more villages can be profiled. And when there's, because as you imagine, this is going to be like an Airbnb model for simple understanding. So if you just have 7 places that you can invest in, it's not going to be much of an option. So what we would like to do is, of course, profile the villages based on which stage they are in and what the next stage could be and how everybody could invest. And lastly, we ask you for funding us to enable our operations, but mostly to develop a framework into other parts of Tamil Nadu and rural businesses. And this is the framework for autonomous investments in rural areas, where a platform could possibly look like this, where you invest in a community, you associate your personal motivations and psychological motivations based on the location, based on the return of investment, based on social returns that you look for, on how much impact you want to create, and you invest in the community and not in the product. And this investment takes you to a point to satisfy your needs, not just monetarily, but socially, environmentally, and psychologically, and definitely be a part of a better society in which equitable growth is provided. And lastly, there is tech already available. This is just a social entrepreneurship model where productivity, impact, environmental impact, tools, media presence, brand value, ROI, living conditions, and the expansion can be measured through the tech that is already existing through this FAIR framework. This is what we want to do now in the next 2 years, and it can be supported by an NU market, an NU R&D, and NU fellowships where more students could be invited, and an NU FAIR platform which will bring all of this together as a volunteer model, an investor model, a marketing model. So this is FAIR framework. It's just not numbers. They are faces, stories, skills, systems, and they're just not livelihood businesses, but thriving rural businesses. Thank you so much for your time and listening, and I'm very, very glad to have you. I sincerely invite Dr. T.R.B. Rajana to say a few words, and then thank you so much.
Evening, one and all, and it's truly astonishing what our kids are up to nowadays, and it's really heartening that to see the next generation of Tamil Nadu think of such stuff and actually work on being the change that they want to be and they can be. So congratulations, Thane and team, for having come up with this brilliant idea, and all the best to all of you. Respect to Jairanjan sir, who's been a rock star at the Planning Commission, and Dr. Narayan, and all the excellent people who are seated here. Ellarkum vanakkam. Opening அந்த ஒரு ஸ்லைட்லேயே தேன் அற்புதமாக சொல்லிட்டாங்க. அந்த அணில் மேட்டரில் நல்லபடியாக உழைத்த அணில் மேலே கோடு போடுற ஊர் இல்லைடா இது தமிழ்நாடு, அணிலுக்கும் சோறு போடக்கூடிய ஊர் தான் இந்த தமிழ்நாடு என்பதை மிக அற்புதமாக எடுத்து கூறியிருக்கிறார் தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் தேன். I love that part, and I love how you see value in people, which is amazing, because we are all so used to seeing value in just finances. And I'm glad Chinu sir is not here. He would have disagreed with me. But value, financial value, and then material value is what everybody of us are after nowadays. And I think it's become a very hugely materialistic world, where you don't see how just helping a few people is would be amazing, and would add so much of value to yourself. And I'm extremely happy that we have the next generation which can see value in just helping people, helping community, and of course having to feed themselves, not able to live in a proper studio, and having to have their own life also. So they're looking forward for a venture where you'll properly feed those who need to be fed, help those who need to be helped, and create a new economy which is still not existent right now, which can be created if the right minds come together, and if you have a right government at the top, which is open to looking at all these ideas, which is open to hearing all these ideas, which is open to giving youngsters a shot at what they want to try. Give a shot at something which might sound stupid, which might sound absurd, which is sound absolutely not achievable, but yet there is some thought. If you give it some more thought, give them time. Give them time to work out what is inevitably the change that is going to come up in Tamil Nadu. At least they will show you the change. என்றதுக்கு தேன்லாம் ஒரு brilliant எடுத்துக்காட்டு. And I love the non-urban urbanist idea. It's something which with the government itself must have done, but unfortunately we haven't. The past governments and so on. I'm pretty straight with what I just speak from my heart, like most of us here. So, yes, sir, our government, in the sense, Tamil Nadu's previous governments many have tried, many have fallen short, but we could have done better. And this government right now is looking at every corner, is looking at every face, is looking at every mind to get things from you. So this government is listening to the people more than ever. So I think that in itself is a huge step from our side. The one thing that I would ask from you people here who are change makers, I would just say, give us a chance. Give politicians a chance. Don't please look at us with this huge cloak of prejudice. கொஞ்சமாவது அரசியல்வாதினாலே இப்படிதான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. தயவு செஞ்சு அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இந்த ஆட்சிக்கு தயவு செஞ்சு கொடுங்க. இங்கே நிறைய பேர் நாங்கள் அரசியல்வாதிகளே இல்லை. நான்லாம் அரசியல்வாதிகளை பார்த்து வெறுத்து வளர்ந்தவன். ஸோ என்னை பார்த்து நான் எப்படிலாம் எங்கள் ரொம்ப சொந்தக்காரர்
எங்கள் அப்பாவெல்லாம் பார்த்துலாம் கூட இவங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு திட்டி வளர்ந்தேன் நான். ஆனால் அந்த மாதிரி என்னை யாரையும் பார்த்து திட்டக்கூடாதுன்றது தான் என்னோட பேசிக் criteria. And that's how most of my colleagues in this government are. We want to be different. We are definitely trying to be different, and you would have already seen we have a wonderful chief minister who's standing apart. He's standing out from the crowd. He's made all of us proud in Tamil Nadu. He's made India proud. So we are drawing a new line. We're treading a new path. So all I ask from you is please start trusting the political community henceforth and give us a chance. I think we'll live up to your expectations pretty soon. So coming to this wonderful முயற்சி, first of all, I love to thank Tain for coming over to Mannargudi and helping our women out. எங்கள் விமன் பற்றி ஏற்கனவே சொன்னாங்க. மன்னார்குடி பொம்பளைங்களாலே கொஞ்சம் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஏற்கனவே நீங்களாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் ஆளுங்க வேறு மாதிரி, அதே மாதிரி எங்களோட தாய்க்கிழவைகள் எல்லாம் எனக்கு பயங்கரமான ஸ்ட்ரென்த்து. ஸோ நோ, மை விமன், பீப்புள் இன் மை ஊர், மை டவுன், மை மன்னார்குடி ஆர் this is absolutely lovable people, like anybody in the Delta, like anybody in Tamil Nadu. We are all inclusive. We like to help each other. Mannargudi is a town filled with beautiful people. So all of you are welcome any time to come to Mannargudi and have a look for yourself. Anga, we are trying to empower our women. I'm just trying to rush. I have a meeting with the CM at 6, so I'm sorry if I'm quick, kunja fast. I'll just finish this. In Mannargudi, we try to help our women like anywhere else. நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணோம்னா, as anywhere else, எல்லாருமே எல்லா பவரும் வீட்டில் இருக்கிற தாய் குலத்துக்கிட்ட தான் இருந்தாலும், அது வெளியில் வந்தால் வீட்டில் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க எங்கள் ஆளுங்க, வெளில வந்துட்டு வேட்டிலாம் பயங்கரமாக எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே போனால் அது வேறு மாதிரி அங்கே சீனு பல இடத்துல இருக்க மாதிரி தான். பட் அது வெறும் ஒரு சோஷியல் லெவலில் அப்படியே தான் இருந்தாங்களே தவிர, எக்கனாமிக்கலி, ஃபினான்ஷியலி they were never independent. Our women were not that independent or as independent that they should have been. So we try to enable that. We try to give them financial freedom by trying to give them a space to work with, to try to earn on their own and make them stand on their own feet. அப்படி தான் we started the choir. மன்னார்குடி பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துலேயே இருக்கும். அது பெரிய விவசாய பூமி. There are a lot of coconut farmers there, and you know how coconut farmers are here in the Konga area. ஒரு ஏக்கர் நிலம் தான் இருக்கும், நல்லா ஜம்முன்னு இருப்பாங்க, வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை, வேறு எந்த வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க, அது மட்டும் தான் இருக்கும். அது வச்சுன்னா ரொம்ப சஸ்டைனபிளாக பயங்கரமாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப ஹாப்பி லைஃப். But they don't get their hands and feet dirty, not much. But here in Mannargudi, we are like extremely hard working. ஒரு நாள் வயலில் இறங்கி, பேடி ஃபீல்ட்ஸில் இறங்கி, பல நேரங்களில் சேத்துலையும் சகதிகளையுமே புரண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக உழைக்கக்கூடிய மக்கள் நிரம்பிய பகுதி. எங்களோட வளர்ச்சி வந்து பட்டுக்கோட்டை பக்கத்துலேயே இருக்கிற பட்டுக்கோட்டை அளவுக்கு கூட ஏன் வரல அப்படின்றத பார்த்து தான், அந்த ஆதங்கத்தோடு தான் இந்த காயர் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்தாங்க. அண்ட் தென் வென் வி ட்ரை டு ஹெல்ப் we got about 800 விமனுக்கு எடுத்துன்னு வந்து அந்த காயர் இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வந்துட்டு, நாங்கள் ரொம்ப நாளாக நான் ஒரு 10 வருஷமாக அந்த அரசாங்கத்தை கேட்டு பார்த்தேன். அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. கடைசியில் நாங்கள் சொந்த காசு போட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் கொண்டு வந்தோம், டு கெட் தெம் எனேபிள் தெம் கெட் த ரா மெட்டீரியல். ஸோ ரா மெட்டீரியல் வந்த பிறகு ஒரு 800 விமன் வி ட்ரெயின் தெம் அண்ட் தே காட் ஆன் ஸோ ஈஸிலி. ஒரு வாட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டோனாலே நம்ம தாய்மார்கள் எவ்வளோ குயிக்காக கிராஸ் பண்ணுறான்றது நான் வந்து நேரடியாக என்னோட ஊர்லேயே நான் ரொம்ப அழகாக பார்த்தேன். And once they have that financial freedom in their hand, and the way they question their வீட்டில் இருக்க ஆம்பளைக்கு கேள்வி கேட்குற விதமே இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஆகிடும். அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற விதமும் வேறு ஆகிடும். ஸோ தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் சோஷியல் சேஞ்ச் தட் கம்ஸ் அலாங் வித் ஃபினான்ஷியல் freedom of the woman in the family. So that I've seen personally, and adu varaikum vanduchu. But then what after that? We sell the coir fiber to the women, and the women manufacture at home. அவங்க வந்து இப்போ அவங்களுக்கு காஸ்ட் அரௌண்ட், இது வெளில போய் சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு 50-60 ரூபாய் செலவாகும். மார்க்கெட்டில் 150 ரூபாய் விற்கிறோம், அவங்க விற்கிறாங்க. So they're making close to $100 a mat, and they can do about 10 to 20 mats if they're இப்படி அதே வேலையாக கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, டிலிஜென்ட்டாக பண்ணாங்களா, ரஃப்லி பார்த்தீங்கன்னா அரவுண்ட் $600 to $700 a day.
which is decent money for a family, especially in the Delta. இது வந்து ஈஸியாக 1000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு பண்ணலாம், 30,000 ரூபா மாதம் சம்பாதிக்கின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஐடி ஆஃபீஸில் உட்காந்துன்னு அந்த கண்ணாடியே பார்த்தேன்னு கண் வலியோட முதுகு வலியோட இங்கே ஆர்த்தக்கிட்ட போயிட்டுலாம் சுற்றிட்டு இருக்கிறதோட இப்போ நம்ம காமிச்ச மாதிரி தவாது மலையில் அவர் ஒன்றுமே இல்லாமல் படுத்து ஜாலியாக வாழ்கிற மாதிரி எங்கள் ஊரில் நீங்கள் இதை மட்டும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எங்கள் நல்ல மீன் குழம்பு வச்சுட்டு செய்வாங்க, இதையும் செய்வாங்க. என்னென்னா ஒரு நாள் எங்கள் ஊருக்கு வாங்க நல்ல மீன் குழம்பும் பண்ணுவோம். அப்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி தீஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் விமன் அண்ட் அவங்களுக்கு இந்த எம்பவர்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டிங்கன்னா செம்ம சந்தோஷமாகிடுறாங்க. அந்த ஃபேமிலியே சந்தோஷமாக இருக்குது. they also give a lot. Women are all you know our women கொடுத்தே வாழ்ந்துட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையில். நம்ம தான் இன்னும் திருப்பி கொடுக்கல. இப்போ ஆண்களும் திருப்பி கொடுக்குற ஒரு 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 இடம் உருவாக்குறதுக்கு காரணம் எங்கள் கொள்கைகளும் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம். அந்த கொள்கைகள் இருக்கிற இந்த அரசாங்கம் இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தோம், காயர் கொண்டு வந்தோம், இவ்வளோ கொடுத்தோம். தென் ஆஃப்டர் தட் மார்க்கெட்டிங் வாஸ் லேக்கிங். நாங்கள் அதுக்கு மேலே எங்கேயும் கொண்டு போகல. தட்ஸ் when Then came in and she said, yes, we can do this. I have an excellent team which is already sitting all over the globe and we can help you market this product at see இங்கே நம்ம 100 ரூபாய்க்கு ஏற்றா அதே நான் ப்ராடக்ட்டை அமேசானில் போட்டேன்னா 400 ரூபாய்க்கு எங்கேயா ஒருத்தன் உட்காந்து வாங்குறானுங்க. ஆனால் இங்கே கடைசியில் அது வந்து எப்படி போகுதுன்னா இங்கே வாங்கிட்டு பல்காக வாங்கிட்டு போகிறான் பாருங்கள். இதே 50 ரூபா 60 ரூபா செலவு பண்ணி நாங்கள் வீடு வீடாக போய் 30 ரூபா போய் 150 ரூபா விற்கிறத 80 ரூபாய்க்கு யாரோ ஒருத்தன் பல்காக வந்து வாங்கிட்டு போயிடுறான். அதை கொண்டு போய் 400 ரூபா 500 ரூபாய்க்கு வெளியில் விற்கிறாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் த ரைட் திங் டு டூ. அது ஃபுல்லாக அந்த வேல்யூ அடிஷன் ஃபுல்லாகவே அந்த யார் உழைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வராதனால அதை எப்படி பண்ணுறது மார்க்கெட்டிங்காக போனோம். அண்ட் தட்ஸ் when she came up and இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடியே கிடச்சிருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா விற்றுருப்போம், வெள்ளைக்காரங்கிட்ட ஈஸியாக விற்றுருப்போம் இதை. பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் தட் பிளாட்ஃபார்ம். ஐ திங்க் வில் pretty soon have a brilliant platform thanks to the N News. And I'm hoping that comes up soon. இன்னும் ஒன்று the cage culture நீங்கள் ஃபிஷரிஸில் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ நாங்கள் cage culture in I saw this venture. This is a very good thing that you're doing. It's like கோஸ்ட் டு டேபிள் மாதிரி. ஸோ தட்ஸ் ஏன்னா இந்த கோஸ்ட்லேருந்து டேபிளுக்கு வரதுக்குள்ள அவ்வளோ நியூட்ரிஷன் லாஸ், எக்ஸசிவ் நியூட்ரிஷன் லாஸ். நம்ம சாப்பிட்ற மீன் பாதி மீன் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு கம்மியாக முன்னாடி பிடிச்சதா இல்லவே இல்லை. இது எத்தனை பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறது தெரில எனக்கு. எல்லாம் நினைக்கிறீங்க முன்னாடி நாள் நைட்டு போகிறான், ஒரு நாள் ஐஸில் வைக்கிறான். ஐஸில் வச்ச மீன் சொல்கிறாங்களே, இது உங்களுக்கு தெரியுதே தவிர ஆனால் அது ஒரு மாதம் ஐஸில் இருக்குதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது. இதெல்லாம் நடக்குது. ஸோ அந்த என்டையர் சப்ளை செயினை வந்து அன்லெஸ் இட்ஸ் டிஜிட்டைஸ் இட்ஸ் அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதில் கேஜ் கல்ச்சருக்கு தேர் இஸ் a lot of இது. முத்துப்பேட்டை அதிராம்பட்டினம் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து கேஜ் கல்ச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம வைஸ் சேர்மன் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து வந்தவங்க கிட்டலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற கம்யூனிட்டி they would like to do cage culture and there's somebody doing cage culture right along the Mahabalipuram just off Mahabalipuram coast. அவங்களும் they would like to join hands with you guys. So and organic சொல்லிங்க, organic again brilliant job. And I can vouch for it. The Tamil Nadu government is going to give a huge push for the organics and you're going to see a wave of organic farming coming out. We're going to come up with biofertilizers. இதெல்லாம் புது ideas which சின்ன clusters can start. ஸோ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கும் கொல்லி ஹில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிளாக் கோல்டுன்னு அந்த கொல்லி ஹில்ஸ் பெப்பர் இஸ் தி பெஸ்ட். இட்ஸ் காட் அந்த இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது, இட்ஸ் ஸ்கைராக்கெட்ஸ் பெஸ்ட் பெப்பர் இன் த வேர்ல்டு. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க இங்கேருந்து வந்து நான் எங்கள் ஊர்லேருந்து கல்யாணத்துக்குலாம் அங்கே போய் காலங்காத்தால் போயிட்டு உட்காந்துட்டு அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வாங்க. கொல்லி ஹில்ஸ் பெப்பர் சூப்பர் நம்மளால் சொல்லுவாங்க, கல்யாணத்துக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வரதுக்கு மட்டும் தான் வருவாங்க தவிர அது ஒரு பிராண்டிங் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு பொசிஷனிங் பண்ணணும், அதை மார்க்கெட் பண்ணினா யூகேல யூஎஸ்லேயோ கொண்டு போய் அது வேறு லெவலுக்கு விற்கலான்றதுலாம் இன்னும் தெரியல. But this is something which this government is also very keenly looking at. We are trying to help our organic farmers, give them real support, proper support to park their product at the right place, give it visibility, give them access to markets, and that's where we're heading with organic farming and everything. So biofertilizer is also going to be a huge thing in the future. So thanks. I think how to work, how to sell their work, these are all important things for our community. How to work, எல்லாருக்கும் வேலை பண்ண தெரியும். எங்கள் ஊரில் பயங்கர கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதை எஃபிஷியண்ட்டாக அதை வந்து அந்த ட்வீக் பண்ணிவிட்டு முழுமையான உபயோகரமான அந்த வேலையை அந்த உழைப்பை வந்து சரியான நேரத்தில் சரியான அளவில் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி வேலை செய்யணுன்றது நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும். அவங்க வேலையை எப்படி விற்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் கொண்டு போய் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி அதை எங்கே கொண்டு போய் விற்கணும். இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு
ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு அங்கே போய் அவங்ககிட்ட ஒரு 3 ரூபா குறை காட்டி தூக்கமே வராது. ஆனால் 30,000 ரூபாய் லிப்ஸ்டிக் செலவு பண்ணுவாங்க, 3 ரூபாய்க்கு அவங்ககிட்ட குறைக்காமலாம் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் I'm not trying to be இது, பட் I'm just saying, this is what we see on the ground every day. நான் கஷ்டப்பட்டு என் ஃபார்மர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு தெரியும். ஆனால் அவங்க கொண்டு வந்து விற்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து எவ்வளோ நேரம் அது பேரம் பேசுகிறாங்கன்றதை நான் பார்க்குறேன். ஸோ இட்ஸ் pretty hard on the heart, but that's where you guys can help them. And நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க தெரியல, என் கண்ணுக்கு இது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது, உண்மையாகவே சொல்கிறேன். நீங்கள் ஏதோ சாதாரணமாக ஒரு another வெஞ்சராக நீங்கள் யாரும் இதில் வந்திருக்கவங்க ஒருத்தவங்க கூட அப்படி பார்க்கக்கூடாது. பிகாஸ் வாட் தேர் ட்ரைங் ஹியர் இஸ் ஹியூஜ். If this comes out beautifully, it's going to change a hell of a lot of lives. It's going to change millions of lives in Tamil Nadu, and I hope that comes true very soon. Tamil diaspora-க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, அவங்களோட ஹெல்ப்பும் கேட்குறீங்கன்னு சொன்னீங்க for investments. That's a very good idea. That's why even our chief minister இப்போ கொடுத்துருக்க அந்த புதிய வாரியம் ஒன்று உருவாக்கும் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் கூட அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, whoever wants to come and invest in Tamil Nadu from abroad, நம்ம ஆளுங்க வெளியூர் போயிட்டு நாடு திரும்பி அவர்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற அந்த மிஸ்ஸிங் லிங்க் இருக்குது, அந்த நம்பகத்தன்மை, அது அரசாங்கமும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம். அதையும் நீங்கள் நிச்சயமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இந்த அற்புதமான ஒரு முயற்சிக்கு எனது முழு ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் எந்த நேரமானாலும் இந்த விஷயத்துக்காக நீங்கள் யூ கேன் கனெக்ட் வித் மீ எனி டைம் என்று கூறி இந்த பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறி விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. And this is very, very heartwarming. I would also like to both of our guests speak, and I'm inviting Dr. Dr. Jairanjan to please honor us with his speech. Thank you very much. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடணும், தேனிட்டேன். எனக்கு வயசு 60 தாண்டிடுச்சு. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த வயசில் இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் பேசும்போது என்ன பேசுகிறாங்கன்னு எனக்குலாம் ரிலேட் பண்ண முடியல. நான் ஒரு நாள் இந்த தேன் ஒரு நாள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு பிளானிங் கமிஷனில் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் நான் விஜயபாஸ்கர் கேட்டேன். என்னோட விஜயபாஸ்கர் ஒரு 7-8 வயசு கம்மி, அதில் உனக்கு ஏதாவது இதில் ரிலேட் பண்ண முடியுதுன்னா. அப்புறம் அவர் டெக்னாலஜி மேனுங்கிறதுனால அவர் இதை கொஞ்சம் சொன்னார் என்கிட்ட. ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது தேன்கிட்ட மட்டும் பார்க்கல நான், இன்க்ளூடிங் மைசான். எப்படி அப்படின்னு அவன் எண்ணத்தில் ஒர்க் பண்ணான்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல மாட்டான். ஏன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் வேறு விஷயம். அந்த மாதிரி இப்போ நேற்று இவரை பார்க்கும்போது அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி என் பையன் ஜெர்மனிக்கு போயிருக்கான், ஃபிசிக்ஸில் பிஹெச்டி பண்ண போகிறான். யாரை பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. நாங்களாம் படிக்கும்போது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும், என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இதை கொஞ்சம் சொல்ல தெரியும். இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. அது ஒன்று. இந்த பாசிபிலிட்டி எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அமேசிங். இது அநேகமாக வேறு எங்கேயுமே பார்த்துக்க மாட்டேன். நாராயண் சார் தான் சொல்லணும், டெல்லியிலாம் போய் பார்த்துட்டு வந்துருப்பாரு. இது தமிழ்நாட்டில் தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இந்த ஒரு கட்டிங் எட்ஜ் ஏரியாஸ்லாம் போய் ஒர்க் பண்ணுறது, அண்ட் தென் பிரிங் பேக் தட் நாலேஜ். அது அந்த கமிட்மெண்ட்னா அதை விட ரொம்ப முக்கியம். என்னென்னா நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு திரும்ப அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது. அதை இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் அபவுட் தி நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், வாட் தே பிரிங் பேக் டு தி ஸ்டேட், பிரிங் பேக் டு த பீப்புள் அப்படிங்கிறது. இது இப்போ நான் தேன் என்கிட்ட நேரில் பார்த்து பேசுகிறது அப்படிங்கிறது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயங்கள். இப்போது நான் உங்களுக்குலாம் தெரியும், நான் இந்த டெக்னாலஜினாலும் நான் ரொம்ப பாப்புலரான ஆள். அப்படின்னா டெக்னாலஜி கேரியர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சும்மா கண்டென்ட் கொடுக்குற ஆள். கேரியர் தான் என்னை கொண்டு போய் எல்லா இடமும் சேர்த்துது. அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ், நம்ம பர்டிகுலராக தமிழ் யங்ஸ்டர்ஸ், அவங்க எந்தெந்த அமேசிங்காக இருக்கும், உலகத்தில் எந்தெந்த காணலேருந்தெல்லாம் இருக்காங்க, இருந்து பேசுகிறாங்க நம்மள்கிட்ட அப்படின்னு. அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப கட்டிங் எட்ஜ் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான். எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க என்கிட்ட அப்படின்னாக்கா, நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும், திரும்ப
ஏதாவது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறது. இப்போ எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா சச் அ டைவர்ஸ் அண்ட் ரிச் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் அரவுண்ட் நவ். இப்போ நான் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டில் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு வரேன்னு ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க. அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் தானாக வரும். எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் தி நாலேஜ். எப்போ நாலேஜ் வருதோ தானாகவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட் வில் ஃப்ளோ. பணம் என்ன, பணம் பண்ணுறது தான் வரப்போகுது, நாலேஜ் தானே முக்கியம். அப்போ நாலேஜ் இங்கே கொண்டு வந்துட்டிங்கனாக்கா அது வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரிவ்யூக்கெலாம் வரும்போது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வரட்டும், யார் வரும்போது நான் திரும்ப அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். இப்போ அதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறது. இப்போ தேன் வாட் கெட் ப்ரப்போஸ்ட். இதில் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியலைங்கிறது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபார் த பாஸ்ட் 30 to 40 years ஐ ஹவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் ரூரல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் தமிழ்நாடு. அநேகமாக இங்கே தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச்சஸில் நிறைய ஒர்க் பண்ணதில் நானும் ஒரு ஆளாக இருப்பேன். ஒரு ஃபியூ ஆட்கள் தான் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம், அதில் நானும் ஒருத்தன் தான். அது ரொம்ப வித் ஆல் இம்மாடஸ்டி ஐ கேன் கிளைம் தட். அதுக்கப்புறம் இப்போ யாரும் வரல, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கடைசியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஜயபாஸ்கரன் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் யார் வர்றான்ட்டு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்குது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி நானும் ப்ரொஃபஸர் ஜான் ஹாரிஸும் சேர்ந்து இந்த ஸ்லேட்டர் வில்லேஜஸ்னு ஒரு செட் ஆஃப் வில்லேஜஸ் இருக்குது. அது வந்து கில்பர்ட் ஸ்லேட்டர்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில். அவர் தான் முதல்ல இந்த பொருளாதாரத்துறைக்கு பேராசிரியராக நியமிக்கப்பட்ட பேராசிரியர். அவர் வந்து பேசும்பொழுது அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டெல்லாம் கேட்குறாரு. அவர் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்து வராரு, ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்து அனுப்புகிறாங்க இங்கே சென்னை யூனிவர்சிட்டியில் போய் இந்த ஃபஸ்ட்டு பல்கலைக்கழகத்தை டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் அங்கே போய் சர்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வராரு. வரும்போது இங்கே அட்மிட் ஆகிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கிளாஸில் அவர் கேட்கும்போது, உங்கள் வில்லேஜஸ் பற்றி என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டாக்க யாருக்கும் எதுவும் சொல்ல தெரில. ஆனால் என்ன சொல்ல தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, பிரிட்டிஷனுடைய கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டை பற்றி அவங்களுக்கு பேச தெரியுது. அப்போ அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. என்ன வருத்தப்படுறாரு, என்னையா நீங்களாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் படிக்கிறீங்க, ஆனால் உங்கள் ஊரை பற்றியே உங்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் இந்த சம்மரில் வெக்கேஷன் ஊருக்கு போகும்போது எல்லோரும் அவங்க ஊரில் என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால்லாம் போட்டு கொடுத்து அனுப்புகிறார். அப்புறம் அவரும் போகிறார், சும்மா வெறுமனை கொடுத்துட்டு போகாமல் அந்த சம்மரில் அவரும் போகிறார் ஒரு ஊராக. இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்காங்களோ போயிட்டு அவங்க ரொம்ப அன்னியவனாக இருக்குது குவாலிட்டி. கடைசியில் அந்த வெக்கேஷன் முடிஞ்செல்லாம் திரும்பி வரும்போது ரொம்ப அன்னியவனாக இருக்குது. நல்லா இருக்கிற குவாலிட்டிலாம் ஃபுல்லாக அவரே ஒர்க் பண்ணி சுமாராக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பேராவாக எழுதி அது சவுத் இந்தியன் வில்லேஜஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு போடுறாரு. அது 1917 18 போடுறாரு. அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக வெவ்வேறு பாயிண்ட்ஸில் அதை ரீசர்வே பண்ணிடுவோம் அதே வில்லேஜஸை. அதனுடைய கடைசி ரீசர்வே ஒரு செட் ஆஃப் வில்லேஜஸை பண்ணும்போது நானும் ப்ரொஃபஸர் ஜான் ஹாரிஸ் அப்படிங்கிறவரும் நாகராஜுங்கிறவங்களாம் சேர்ந்து பண்ணோம். அந்த பேப்பரை நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அதுக்கு கொடுத்த டைட்டில் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ரூரல் அர்பனிசம் அப்படின்ட்டு. ரூரலில் தான் இருக்குது, ஆனால் அது அர்பனாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது. அர்பனுக்கு மைக்ரேட் ஆகி வர்றது வேறு, அது மைக்ரேஷன் வழியாக நடந்து இங்கே அர்பனுக்கு வந்துடுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரூரலில் தான் இருப்பாங்க. ரூரல்லே அர்பன் கேரக்டர்ஸ் நிறையா வந்துகிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு. ஸோ மச் ஸோ அது நிறைய எவிடன்சஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம், தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ நேற்று முந்தின நாள் டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குலாம் எத்தனை பேருக்கு அது கேட்டால் ஷாக்கிங்காக இருக்கும்னு தெரியல. தமிழ்நாட்டில் இருக்க ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ஸில் அக்ரிகல்ச்சர் தான் சோல் இன்கம்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். எவ்வளோ கேட்டிங்கனாக்கா 20% கூட இல்லை. இந்தியாவுடைய பர்சன்டேஜ் இட்ஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 50. தமிழ்நாட்டில் 20% கூட இல்லை. அதுவும் ஒரு ஆள் இருக்கான், அவன் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் நம்பி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது 3%. அப்போ நம்ம ரூரல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போது அதில் இப்போ தேன் வச்சிருக்க பேர் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நான் அர்பனிஸ்ட் அப்படின்ட்டு. அவெல்லாம் ஏற்கனவே எங்கே போயிருக்கான்னு தெரியல எனக்கு உண்மையை. அது அந்த கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமேசிங்காக இருக்குது. அவன் ரூரலில் தான், தே லிவ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, தே ஆர் இன்எக்ஸ்ட்ரிகபிளி லிங்க்டு வித் தி அர்பன் எக்கானமி. அந்த மாதிரி அது மாறி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வர டைப் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஆகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இங்கே அர்பனுக்கு என்ன பாலிசி வைக்கிறோம், இங்கே எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறனுடைய இம்பாக்ட் டைரெக்டாக அவங்கள போய் பாதிக்கும். பழைய மாதிரி என்ன இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இது தனி அது தனிங்கிற மாதிரி இல்லை. அப்போது முதல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்க வேண்டியது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுடைய இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிங்கிள் சோர்ஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. ரூரலில் இருக்க தமிழ்நாடு ரூரலில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸுடைய இன்கம் இருக்குல்ல, நம்மளாம் பழைய கற்பனையில் இருக்கோம். எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அங்கே இருக்கவங்களாம் விவசாயத்துலேருந்து வர வருமானத்தெலாம் வச்சுட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு, அல்லது ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து வருதுன்ட்டு. அது மாதிரி இல்லை. இது மல்டிபிள் சோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமாகிட்டு இருக்கிறது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப இன்டென்சிஃபை ஆகிட்டு இருக்குது, ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாகவும் இருக்குது. ரெண்டும் நடக்குது. ஏதோ கொஞ்சம் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸில் அது மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. அப்போது ஒரு விஷயம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லாக அக்ரேரியன் கிரைசிஸ்னு ஒரு ப்ராப்ளத்தில் அப்படியே திணறிட்டு இருந்தபோது தமிழ்நாட்டில் அதனுடைய இம்பாக்ட் ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக இருந்தது. காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு டைவர்சிஃபிகேஷன் தான். இந்த டைவர்சிஃபிகேஷன் நடந்துறதுக்குள்ளே தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் நடக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இவ்வளோ டைவர்சிஃபை ஆயிருந்தால் கூட செய்யக்கூடிய பல வேலைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இன்னவிட்டபிளாக வென் யூ ஓப்பன் அப் தி எக்கானமி யூ பிகம் பார்ட் ஆஃப் தி குளோபல் வேர்ல்டு. குளோபல் வேர்ல்டில் போகும்போது மொத்தமாக அந்த வேல்யூ செயின் இருக்குல்ல,
அதாவது எந்த பொருளாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன உற்பத்தி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு, அவர் கொல்லிமலை இருக்கவர் சொன்னார், இங்கே வந்திருக்காரு என்னன்னு தெரியல, இங்கே நானே வச்சு நானே சாப்பிட்ருவேன் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இருக்க வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் when you try to market your product, when you want to realize the value of that product, that has to be realized only in the marketplace. அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது you have to go through a pipeline. அந்த பைப்லைனை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான இஷ்யூ ஆகிடுது. அது வந்து விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஈவன் இஃப் ஆர் எ மேனுஃபேக்சரர் அல்லது சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாராக இருந்தாலும் சரி. இப்போ அது வந்து எப்படி, அது மட்டும் இல்லை, அது ரொம்ப நாள் நமக்கு தெரியும் எப்படின்னா யார் அதை கவர்ன் பண்ணுறா, யாருக்கு அதில் பவர் இருக்குது, யார்கிட்ட பவர் இருக்கோ அவங்க தான் அதில் வரக்கூடிய வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய போர்ஷன் எடுத்துக்குவாங்க. அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது டெக்னாலஜி வர வர வர. யாராவது நினச்சிருப்போமா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து உரத்தில் இருக்க 5 கம்பெனி தான் வந்து வரக்கூடிய ரெவென்யூவில் 80% வச்சுக்குவான்ட்டு. இப்போது பிக் கேரியர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இப்போ அவங்க தான் தி கண்ட்ரோல் ஸோ மச் ஆஃப் த மணி. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிந்து எப்படி இருந்தது, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எப்படி இருந்தது, ராம்நாத் கோயங்கா எப்படி இருந்தார். ராம்நாத் கோயங்கா வந்து எல்லா ஊருக்கும் டிக்கெட் வாங்கி வச்சுருப்பாரான் பாக்கெட்டில். காலையில் தான் டிசைட் பண்ணுவார் எந்த பிளானில் ஏற போகிறோம்னு. அவ்வளோ பணம் இருந்தது அப்போது. இப்போ எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நியூஸ் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஹஸ் என்டையர்லி ஷிஃப்டட். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் கேரியரோ அவங்க தான். பணம் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது. இப்போ ஹிந்துலாம் வந்து தேர் கண்டினியூஸ்லி ரன்னிங் அண்ட் லாஸ் கண்டினியூஸாக. அதை பிரேக் பண்ணவே முடியல அவங்களால. இது ஹிந்துக்கு மட்டும் இல்லை. ஐ அட்டெண்டட் எ கான்ஃபரன்ஸ் இன் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அபவுட் திஸ் நியூ மீடியா. அங்கே வந்து ஜப்பானில் ஆரம்பித்து கனடா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வந்து எல்லா ஆட்களும் வந்து பேசுகிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பழைய ஃபார்மேட்டில் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி நடத்த முடியாது. எந்த இண்டஸ்ட்ரி நடத்த முடியாது, அந்த இது இருக்கிற மீடியா நடத்தவே முடியாது. ஏன்னா கண்ட்ரோல் இப்போ யார்கிட்ட ஆகிடுச்சுன்னா பப்ளிஷர்ட்டேருந்து யாருக்கு போயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா யார் கேரி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு. அது வந்து டெக்னாலஜி எனேபிள் பண்ணுது. அப்போது கூகுள்காரனும் ஃபேஸ்புக்காரனும் அவன் வந்து வாங்குகிற ரெவென்யூ 80% 90% அவன் வச்சுக்கிட்டு கான்ஷியஸாக ஒரு பாலிசி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நியூசிலாந்து கவர்மெண்ட்டும் ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட்டும் தே டிசைடட் எப்படின்னா நீ கண்டிப்பாக ரெவென்யூவில் வந்து சர்டன் பர்சன்டேஜ் நீ ஷேர் பண்ணிக்கணுன்ட்டு. அதெல்லாம் எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த வேல்யூ செயின் இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூ செயினை யார் கவர்ன் பண்ணுறா, யார் கவர்ன் பண்ணுறான்னா அவன்கிட்ட எவ்வளோ வேல்யூ போய் சேருது அப்படிங்கிறது. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் என்ன நம்மளை தொடாதுன்னு. அது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது, எல்லாரையும் தொடும். ஏன் தொடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்ஸ் யூ பிகம் பார்ட் ஆஃப் தி குளோபல் சிஸ்டம் தென் இன்னெவிட்டபிளி யூ ஆர் லிங்க் டு இட். அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது ஸ்டேட்னுடைய பாலிசிஸ் வந்து எவ்வளோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. போன வாரம் தான் ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. என்னது, குளோபலாக இப்போ தான் ஒத்துட்ருக்காங்க. என்ன ஒத்துட்ருக்காங்கன்னாக்கா, மல்டிநேஷ்னல்ஸை வந்து நம்ம மினிமமாக ஒரு டேக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ தான் வந்துருக்கு. இது வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு அமைப்பும் இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல யாருக்குமே. அது மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க? யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லாவெல்லாம் தாண்டி அது வேற எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு. அது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி வந்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் அது ரொம்ப மினேசிங்காக போயிட்டுருக்குன்னு கூட சொல்லுவேன் நான். எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நேற்று ஒரு இன்டர்வியூ வந்திருக்கு, நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க சண்டே மேகசினில். அந்த இன்டர்வியூவில் அவர் அந்த ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் வந்து சோஷியாலஜி ஆஃப் டெக்னாலஜிலாம் பற்றி நிறைய எழுதிட்டார், பேசுகிறார், புக் எழுதியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, மொத்தமாக இந்த டெக்னாலஜி இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கட்டும், பிக் டேட்டாவாக இருக்கட்டும், அதில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு மனுஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மனுஷன் இல்லாமல் ஆக்குதுங்கிறது தான் அவருடைய பாயிண்ட். இன்னும் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், கம்யூனிட்டியில் நம்மலாம் வந்து எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா ஒருத்தன் தொட்டுக்கிறதோ பேசிக்கிறதோ முகத்தை பார்க்குறதோ அப்படிங்கிறத கம்யூனிட்டி. அப்போ தான் சர்வே ஆகும். அப்படி இல்லாமல் வரக்கூடிய டெக்னாலஜி எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எல்லாரையும் நம்பராக மாற்றுறது, நம்பர் தான் ட்ரைவ் பண்ணுங்கிறது. அதை டிசைட் பண்ணுறது என்ன, அல்காரிதம் தான் டிசைட் பண்ணுங்கிறது. அல்காரிதத்தை யார் எழுதுவானா எவனோ ஒருத்தன் எழுதுவான். அவன் எப்படி அதை டிசைன் பண்ணுறான்னு நமக்கு தெரியுமா? ஃபேஸ்புக் இப்போ அல்காரிதம் எப்படி வச்சுருக்காங்கிறது வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது. கூகுள் அல்காரிதம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. டோன்ட் டிஸ்கஸ் இட். அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நாளைக்கு வந்து இது கவர்னன்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லா டேட்டாவும் வந்து டேட்டா ட்ரிவனாக இருக்க போது எல்லாமே இப்படி தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க யார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறா? அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இந்த இதில் எழுதி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, என்னது இந்த ஈக்குவாலிட்டி ஈக்விட்டி அதெல்லாம் அந்த டெக்னாலஜி என்ஷூர் பண்ணுமா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மள்ட்ட பதில் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னாக்கா அதை பற்றி யாருக்காவது அதை பற்றி கவலை இருக்கானுன்னு நமக்கு தெரியல. ஒரு பக்கம் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இந்த பக்கம் ஈக்விட்டி வேணும் ஈக்குவாலிட்டி வேணும்னு நம்ம ரொம்ப சோஷியல் லெவலில் வெவ்வேறு விதமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். சைலண்ட்டாக என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டினாக்கா மிகப்பெரிய அளவில் இனீக்குவலான ஒரு விஷயத்தை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறது நமக்கே தெரியும். இப்போது வேர்ல்டில் வந்து இப்போ சமீப காலத்தில் 20 வருஷத்தில் இந்த இனீக்குவாலிட்டி அதிகமாகிக்கிறது வந்து எவ்வளோ டெக்னாலஜி எனேபிள் பண்ணியிருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். பழைய மாதிரி வந்து வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஜாமானை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்று அவன் வந்து இந்த இனீக்குவாலிட்டி வந்திருக்கா? அல்லது இப்போ ஜெஃப் பீசோஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் எப்படி அவ்வளோ சர்ப்ளஸ் அவனால் ஜெனரேட் பண்ண முடியுது? அல்லது ஃபேஸ்புக்காரனால அவ்வளோ சர்ப்ளஸ் ஜெனரேட் பண்ண முடியுது? என்ன அம்மாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வெல்த்து கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு செகண்ட் ஏறிக்கிட்டே இருக்காது. எப்படி
இட்ஸ் ஆல் எனேபிள்ட் பை த டெக்னாலஜி. ஆனால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இந்த ஈக்விட்டி பற்றியோ ஈக்குவாலிட்டி பற்றியோலாம் அங்கே பேசுறதுக்குலாம் வேலையே இல்லை. அது ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி எங்கே பேசுவீங்க, ரேஷியல் ஈக்குவாலிட்டி எங்கே பேசுவீங்க, என்னத்தை பேச போகிறோம்னு தெரியல நமக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது when you go in for, let us say, a change through the technology, நம்ம வந்து we have to be very very careful. இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரியாமல் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அது மேஜிக் நமக்கு உருவாக்கணும் அப்படின்ட்டு. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கவங்க எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்மளை அறியாமே அவனுக்கு பணம் சம்பாரிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு செகண்டும் ஓப்பன் பண்ணால் காசு அவனுக்கு போயிட்டு. அந்த மாதிரி விஷயம் நமக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும். நம்ம என்னமோ அதில் பெரிய போர் வீரர்கள் மாதிரி கையில் வாள் வச்சுக்கிட்டு வீசிட்டு ஒருத்தவங்க சண்டை போட்டுட்டு என்னமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கானுங்க. ஆனால் நடக்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா, அவன் அமெரிக்காவில் பார்த்து கோடி கோடி அடிச்சுட்டு இருக்கான் டெய்லி பேசிஸில். இப்போ அந்த மாதிரி எதாவது நடந்துட்டு இருக்குன்னா எல்லாத்தையும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் ஆயில் இஸ் டேட்டான்னு சொல்கிறதுக்காக தான் காரணம். ஆயிலில் எப்படி பணம் வருதோ அது மாதிரி டேட்டாவில் தான் பணம் வரப்போகுது. இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, இதை எப்படி நம்ம என்ஷூர் பண்ணுறது, அதுக்கு உண்டான சிஸ்டம்ஸ் இருக்கா. இது வந்து தேனுடைய ப்ராப்ளம் கிடையாது. தேன் என்ன பார்க்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, வெளிநாடுகளுக்கு போது அத்தனை இடங்களில் போய் படிச்சுட்டு வரும்பொழுது அங்கே இவ்வளோ மாற்றங்கள் வருது. அந்த மாற்றங்கள் நம்ம மக்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது. அந்த மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும். நம்ம அதுலேருந்து விலகி இருக்க முடியாது. நம்ம போல் போட்ட ரெஜி மாதிரி எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு நம்மலாம் காட்டிலே இருப்போம்லாம் வாழ முடியாது. ஆனால் இது வந்து தேனை யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தாண்டி நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன். நாராயணன் சார் மாதிரி இருக்கவங்க யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, பாலிசி டெசிஷன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதெல்லாம் எப்படி என்ஷூர் பண்ணுவது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ மச் லார்ஜர் கொஸ்டின். ஆனால் இந்த வேல்யூ ரியலைசேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு என்ன செய்யுது, ஒரு டூலாக இது வரலாம். ஆனால் அந்த டூல் வரும்போது வி ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல்ங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து இட் கேன் கட் போத் வேஸ். ஒரு பக்கம் வந்து இது எனேபிள் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணோம். ஏன்னா ஈஸியாக பண்ணோம்னாக்கா எண்ட் யூசர் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், ப்ரொடியூசர் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், என் ஃபேஸே பார்க்க வேண்டியது இல்லை. அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது டிரான்சாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஏன்னா பழைய மாதிரி வந்து அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பார்ட்டர் மாதிரி வந்து போய் நேராக ஃபிசிக்கலாக பார்த்து தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மச் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ஆல் பீங் டன் ஓவர் த ஃபோன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துருக்கு. இப்போ ஃபோனை கையில் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து இட் இஸ் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட். இப்போ இந்த ஃபோனை இன்னும் எப்படி ஃபாஸ்ட் ஆக்குறது, இன்னும் எப்படி குயிக் ஆக்குறது, இன்னும் எவ்வளோ டேட்டாவை அதுக்குள்ளே ஆளாக கொண்டு வந்து சேர்க்கறது நமக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது பாட்டில் ஒரு பக்கம் வேகமாக நடந்துகிட்ருக்கு. அது மாதிரி நடக்க என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா, இது வந்து இந்த டென்டக்கிள்ஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்ப்ரெட் ஃபார் அண்ட் வைட் அண்ட் வெரி டீப். அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது இதை வந்து இவங்களுக்கு எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரியலி அ பிக் சேலஞ்ச். அது பண்ணுறது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இதுக்கு தகுந்த பாலிசி டிசிஷன்ஸ் எப்படி எடுக்க போகிறோம். இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் வந்து டாக்ஸிங்கே அந்த பாலிசிக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் அடுத்தது நம்ம வந்து டேட்டாவனுடைய எவ்வளோ டேட்டாவை அவங்க வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ டேட்டா அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கெல்லாம் என்ன பாலிசி வச்சுக்க போகிறோம்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிடைக்கக்கூடிய சான்ஸை நம்ம எப்படி குளோபலைசேஷனை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணலையோ, குளோபலைசேஷனை வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நினச்சோமோ, அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே இருக்கோம். 91 முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா ஸ்டேட் மாதிரி தான் நம்மளும் இருந்தோம். 91 வந்து நம்ம கண்ணை மூடிட்டு அதை விட்டு விடாமல் அதை எப்படி கை கொண்டோமோ, அதில் நிறைய இல்லை மோசமான சங்கதிகள்லாம் இருக்குது, நம்ம இல்லைன்னா சொல்லலை. அதே சமயத்தில் நல்ல சங்கதிகளும் இருக்குது. அப்போது நம்ம அதை வந்து வே பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கு. எது அவுட் பே பண்ணுது அதை இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நிறையா பேருக்கு பெனிஃபிட் வந்தது எப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, அது வந்து நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டாக எக்யூப்டாக இருந்ததுனால நம்மளால் இவ்வளோ பெனிஃபிட் அடைய முடிஞ்சுது. இப்போ நிறைய பேர் படிச்சிருந்தோம், நிறைய பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான இது வந்த உடனே வி குட் கிராப் இட் அண்ட் பி பெனிஃபிட்டட் நார்மஸ்லி. அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு புது டெக்னாலஜி வரும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நமக்கு தெரிந்தாலும் கூட, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது தெரிந்தாலும் கூட, நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதை முழுவதுமாக நிராகரித்து விடாமல் அதை கை கொள்வது அப்படிங்கிறது, அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுங்கிறது, அதில் இருக்கக்கூடிய பிட்ஃபால்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது மிக மிக அவசியம். அந்த விதத்தில் இப்போது தேனுடைய அந்த முயற்சி அப்படிங்கிறது மிகவும் பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. அது மட்டும் இல்லை, நான் துவக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி நம்ம போய் வெளிநாடுகளில் போய் எந்த கல்வி வேணாலும் படிக்கலாம், எந்த டெக்னாலஜி வேணாலும் கற்றுக்கலாம். அது எல்லாத்தையும் திரும்ப மீண்டும் மக்களுக்கு பயன்படும் அளவுக்கு அதை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது, அதற்குண்டான முயற்சியில் ஈடுபடுவது அப்படிங்கிறது மிக மிக பாராட்டக்கூடிய ஒன்று. அதுதான் வந்து உண்மையாக நம்மளுடைய இயக்கங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த சமூக நீதிங்கிறது இருக்குல்ல, அதனுடைய புதிய வடிவம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில் தேனுக்கு இந்த பாராட்டுகளை தெரிவித்து இந்த முயற்சியை வெல்வதற்கு எங்களால் அனைத்தையும் செய்வோம் என்று உறுதி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி ப்ரொஃபஸர் ஜெயரஞ்சன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்க வைக்க விதமாக இருந்தது. அதே தான் நாங்களும் சொல்கிறோம். ஒரு டிஸ்கஷன், அந்த ரெகுலேஷன்
இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வர யோசிக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட்டு இதை நாங்கள் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க விருப்பப்படுறோம். அந்த விதத்தில் ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து பேசினதில். I would really like to thank and invite our next speaker, Mr. Dr. S. Narayan, onto the stage. Thank you so much. Doctor, please, if you would like to speak a few words. Thank you very much. It's very difficult to follow Professor Jayaranjan because so much of what he says kind of resonates with the kind of things that I have come across and I have seen. So amazingly, 1000% I agree with every word he says. And Professor John Harris and I go back a very long way. He was a PhD student way back in 1960s when I was in Vellore as an assistant collector training. And recently in Singapore at the Institute of South Asian Studies, we were colleagues together. We had a lot of differences because his mindset and my mindset in this thing are very different. But your recent article is one I have drawn very heavily from in writing my book, especially looking at the Slater villages. But let me say, it's amazing. What you're doing is absolutely amazing. It's amazing. And I mean, if there is one point which I will carry back is the last thought which says that, okay, $225, you invest in that particular community. Don't invest in that business, don't invest in that fishing, don't invest in that choir board, but invest in that community. I mean, that is an amazing concept which I have not come across anywhere. And I think that is the real, it's not just a giving concept, it's actually growing concept. You be with them and you grow with them. So I think that is a big take back I will have from here. I have just 3 or 4 thoughts here. Thought number 1 is, if you look at Southeast Asia, I've worked in several countries in Southeast Asia here. Southeast Asia, different models of this kind of rural rejuvenation have happened. There's a big model which is in Vietnam. There's a very big model in Bangladesh, which I am very, very fond of, and I've written about it also. But the core of each model, and I submit this to Tain, the core of each model is to look at their communities in 3 boxes. One box is to how to improve their livelihood today, make their product more market acceptable, as Professor Jayaranjan said, create a market and develop those market for them. Step number 2 is this what you want this community to do for all time? What is the next step for this community? Where do they go from here? 15, 20 years later, are the fishermen continuing to fish in the same way? Are the choir bakers going to continue to do, I had a discussion with her, the 35 rupee job. Why should there be a 35 rupee job at all in today's context? So we should think of that. And one answer that Professor Jayanan said is very true. Today, rural Tamil Nadu is not rural at all. In the sense that agriculture Tamil Nadu is not rural at all. But here, the schism arises between those 2 kinds of class. One who has land and the one who has no land. So the asset defines, in a way, the kind of opportunities. The asset defines the future. The asset defines where he is going to go. And can we handhold those people who are non-asset, which are people without assets? For example, if somebody is making a livelihood just out of choir weaving, it means that he doesn't have or she doesn't have any other asset to make a livelihood. So the focus is, can we take that livelihood pattern to a level where there is another opportunity like the villager has, like the farmer has. So the farmer has multiple income, I would say, in the last 30 to 40 years.
Can we plan for multiple incomes for these communities rather than just generating the incremental growth in the existing income? And then we would have, you see, it's a beautiful example that Professor Jayanandan does. You see, when you're doing manufacturing, what is happening is that work labor in the old concept, okay, your machine shop, the labor gets paid for his output. The value addition happens because of the labor. The value addition because of the labor gets paid, he gets his bonuses, he improves along with the management. Management has to work with the labor. Today in the technological world, no. As you said, every time it's a reverse flow. Your money is flowing up. Every time you open your mobile, your money is flowing up to somebody's hand. So in a way, the concept of sharing in value addition is gone. You are not adding any value by looking at your Facebook. You are not getting any reward by looking at your Facebook. So generally all of us are getting fooled 24 hours of the time. I mean, is this the kind of future we want to go forward to? And the kind of inequality today is unbelievable. And unless we correct it, unless we reduce technology to a more productive, meaningful value addition level, I think we are going to lose out very much in the long term. So what is it that finally I am trying to say? I am saying that amazing, okay, this is a very great enterprise, but please think of these people as something you want to see differently 20 years from now. And what is the difference you want to see? It can be out of technology. It can be out of doing things which are very different from what they are doing. You see, 10-15 days ago, for nearly a week, in Coimbatore market, they were throwing away 30% of the vegetables every day. Out of 80 tons, 22 tons were being thrown away every evening. Flowers, until they opened the temples yesterday, flowers were getting thrown away 30% of the time. Why? Why? Tomatoes were selling for 10 rupees about 3 months ago. They are 80 rupees, 70 rupees today. Why? This is not a market. This is a distortion of the market. So can we not bring back a leveler whereby intermediaries are reduced and the value goes to the producer and the value is shared up the value chain, so that each incremental addition to the value is priced according to the contribution of that increment. If somebody is having a ice box and a value chain, okay, he gets paid for it. Somebody has a board and selling the product, he gets paid for it. Instead of all being sucked and the entire money being made at the top. The farmer is getting 2 rupees and it's being sold today at 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees. Why this variation? So I think intervention of the market, so that is the next thing. Intervention of the market at the price level has to go along with the intervention at the product level. Last, I'll go back to my Bangladesh. In Bangladesh, where I worked fairly intimately with similar groups, Professor Fazl Hussain Abid, who heads, he's a very old man now, heads BRAC. BRAC has changed its name. It used to start off as Bangladesh Rural Action Committee. Now it's just BRAC. It's a university and all that. There, the transformation of value addition to these kind of communities came out by modernizing, not the product, but using the same skills to produce markets for the urban sector. Okay? The Bangladeshis are very good at what you call Kanta work. So they were doing just continuously, I mean, you look at the old Kanta work, they are maybe you will buy one or so. But he brought in designers from Denmark and Sweden and all that, and taught these people to use their same work. So the same skills, no change in skills,
The final product is different. It goes to tables and tablecloths and linen and all that in northwestern countries. And therefore, he created a market. There's a big market called Aram. And today, he runs 17,800 schools. And, you know, between the Grameen Bank model and the BRAC model, I prefer the BRAC model, because Grameen Bank model is a lending model. It keeps you in debt, whereas the BRAC model is a development model. It creates assets for you. So my only thought I would like to leave behind is think further. Fantastic start you have, lovely team you have, and energetic, but think of the next time and create value. Thank you very much. Thank you, Dr. Narayan. It's such a pleasure to hear from you. Much of what we presented is a result of the conversation that we've had with the non-urban communities and these two dignitaries who are present here, Professor Jayaranjan and Dr. S. Narayan. They've taught us as to how we can take it further, and they're continuing to teach us on how we can take it further. There are a lot of takeaways from the event as well. I would like to take this opportunity to ask everyone here if there are any questions. My team and I would like to take it, and there are, of course, questions for the guests. If you have any, please let us know right now. Question பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசியா தேங்க்ஸ் பண்ணலாம். No, I don't think so. Yes, I feel comfortable with this mic. Yes, I would really like to introduce my team. இன்னைக்கு பண்ண எல்லாமே வந்து அவங்க அவ்வளோ உழைப்பு போட்டிருக்காங்க. So first, I would like to introduce Meenakshi. She's an architect. She can get work out of you எப்போ வேணா எங்கே வேணா அவங்கள வேலை வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பண்ணிடுவாங்க. Our hope and strength at NU to manage everybody. I'm introducing Roshan. He's a creative producer. He did a lot of story reels, ads, எங்களோட taglines, scripts எல்லாம் அவர் தான் பண்ணுவார். He's done a wonderful job with everything we've done so far. The storytelling of each of the communities comes from him, and we're very, very happy to introduce Roshan. I'm very happy to introduce Neeraja. She's a copywriter, content writer. She works for Zoho, and she sees a lot of value in being able to communicate the good work that all the communities are doing. And she's a great friend. We've been friends for years, and I'm very happy to introduce Neeraja Sriram. I'm happy to introduce Sukesh. Sukesh Vishnath is a really accomplished choreographer, cinematographer. Sorry, cinematographer, but yes, he can also dance. Cinematographer, has done a lot of movies in underwater. Photographer, he's a scuba diver, is many things. He's also a non-urbanist, and we are very, very privileged to have him with us. I'm happy to introduce Robin Errol. He's also a cinematographer responsible for the documentary that you saw today. And he is also very multi-talented, a singer, drummer, and plays everything, but a non-urbanist who wants to capture and document as many communities as he could. He's actually quit on a job offer to be able to work for this particular documentary. Extremely passionate man who's joined us today. And trying to communicate everything that we want to communicate. I'm very, very happy to introduce Adiba, another architect in the team.
special team an architect team in the full stage setup, design எல்லாம் அவர் பண்ணாரு. As also Ariana and Netra and the entire team, Chinmay and everyone who's joining us online, on live. Naveen, sorry, our youngest boy genius, he's 22 years old. He has his own company with, yes, and our avlo பேச மாட்டாரு, but Naveen, he's from Coimbatore. He's he's the latest recruit, and he's working with us on defining our fellowships team and how we can incubate other students. This is the Chennai team, and there's a team from London and Dubai where 3 or 4 of them are there, and from everywhere else. I would like to thank my partner Netra. She has been working remotely from Dubai, and unfortunately she could not be here, but from London, sorry. She moved to London recently, and she could not be here, but I really would like to thank my partner for doing most of the work in doing this. So you guys want to say something? Hi, hello. Somebody, please. And hi, I'm Meenakshi. So I'd like to thank Thane and the non-urbanism team. I think with this youngsters' energy, if we can achieve what we are trying to, because I think we are the bridge to our rural community and how we want to take it forward, and to be able to do that in a very enterprising way, I think I'm really glad to be part of this team. Thank you, Thane. Thank you, guys. Hello, I'm Roshan. I'm really happy to have presented this work to you. We all work together on this, and I'm happy that this event has come out this way. Hope you all have something nice to take away and to think and ponder over, and hope we all can work together and do something fruitful and useful for the society. Thank you. It's been quite incredible to be a part of this whole team, and Tin moving out of the country, I expect her to come back with something like uber urban or something like that, but she comes back with non-urbanism, which is like really cool. And I think this is an excellent start, and I think there's so much more to come, and just being part of it feels incredible at this point of time, and I think this is just the stepping stone, and there's so much more to come. Thank you. I just want to say one thing. Can you all just give a round of applause to Thane, who has started an amazing initiative. Thank you, Thane, for roping us in this beautiful, amazing NGO. Thanks for giving an opportunity. Thank you all. I think it's amazing. Everyone said we've got a great team, and we're looking forward to taking this to the next step. And I'm also really, really happy to be here, because meeting like-minded people like this, like everyone spoke, or like the dignitaries mentioned today, it's been refreshing to be a part of a group that thinks just like you, that wants to help the community. So we're really looking forward to doing some good and hoping to change people's lives. And we really sincerely hope that we achieve that with all your help and support as well. So thank you so much for being here. Thank you. So we move to the last part of the event today. If there are no more questions, I just would like to ask one more time. Sorry, yes. Good evening to all. I'm very happy to see today's evening events. நேற்றுக்கு ஒரு லாஸ்ட் வீக்கு தேன் என்கிட்ட கூப்பிட்டு இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க, நீங்கள் வந்துருங்க சித்தப்பா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் தேனுக்கிட்ட, வர்றது கஷ்டம் தேனு, நான் பெங்களூரில் இருக்கேன், தஞ்சாவூர் சிதம்பரம் வரணும் அப்படின்னேன். பட் நல்ல வேலைக்கு வந்து தான் தெரியுது எவ்வளோ எக்ஸலண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ரியலி கிரேட் ஒர்க்.
good initiatives, definitely it will reach the end user, the beneficiaries. Rural livelihoods வந்து definitely இவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் மூலமா they will get the real benefits. எஸ்பெஷலாக நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். அதில் அக்ரானமி எங்களுடைய மெயின் ஒர்க்கு வந்து crop cultivation, especially organic farming and valuation of agriculture commodities. இதில் வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, ரீஜெனரேட்டிவ் ஃபார்மிங் சொல்லிட்டு. ஸோ we are doing lot of work in our university. We are training the people for their skill development in the organic farming. We are giving to the training to the students, farmers and the traders எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். So we ready to offer our service to the non-urban teams. And the value additionல வந்து அந்த மன்னார்குடியில் வந்து சொன்னாங்க காயர் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க. அதில் ஒன் ஆஃப் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் தி காயரில் காயர் பித்து இருக்குது. அந்த காயர் பித்து இஸ் ஹேவிங் எக்ஸலண்ட் வேல்யூஸ். எஸ்பெஷலி இன் தமிழ்நாடு we export the commodities காயர் பித் briquettes to all entire world. நீங்கள் தஞ்சாவூருக்கோ இல்லை வந்து பட்டுக்கோட்டைக்கோ இல்லை பொள்ளாச்சி ஏரியாவோ பார்த்தீங்கன்னு நிறைய இருக்கும். காயர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அப்புறம் அந்த பித்து வேஸ்ட் ஆகும். அந்த பித்தை என்ன பண்ணுறோம், வாஷ் பண்ணிவிட்டு they just made it as a briquettes that hold more than 5 to 10 liters of water for long period of times. இந்த நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் they are using this hydroponics ன்னு சொல்கிறாங்க. it is a soilless culture. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் நீங்கள் கொடுக்கலாம். that will be more useful to the people also. And the recent days சார் சொன்னாங்க இது மாதிரி இது டொமேட்டோலாம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு. அதே கான்செப்டில் தான் இந்த பெரம்பலூர் ஏரியாவில் ஆனியன் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருந்தது. Now they change the onion into paste like structures. பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஃபார்மர்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தஞ்சாவூரில் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது, இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட். இப்போ அதை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் என்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி நிப்டம் சொல்லி பண்ணிருக்காங்க. நீங்கள் உங்கள் ஃபார்மர்ஸை நீங்கள் யாராவது கூப்பிட்டு ட்ரைன் கொடுக்கணும் பார்த்தா அங்கே அழைச்சிட்டு போகலாம். The minimum charge they are giving training, it will be more useful for them. We can go for validations and conversion of perishable into durable commodities like fish. நம்ம கருவாடாக்கணும் ரொம்ப நாள் வச்சுக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி நம்மளுடைய perishable commodity we can convert into the durable commodities that will be more useful for the farming communities. So with this I appreciate all the team members for their excellent work towards the sustainability, to improve the livelihood of the rural communities. Thank you, team. Are there any other questions? வேறு யாருக்காவது கேள்வி கேட்க விருப்பம்? To Then and the team. Then உங்களுக்கு தான் வாழ்த்துக்கள். மிகவும் சிறப்பான முறையில் ஒரு 2 மணி நேரம் ஒரு கொள்கை பிடிப்பு எப்படியாவது அதுவும் முக்கியமான தலைவர்களோடு வைத்து உங்களுடைய இளைய தலைமுறையினுடைய கருத்தாக்கங்களை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா பல ஆண்டுகளாக என்னுடைய பணியில் வந்து இதை எப்படியாவது இளையோர் மத்தியில் கொண்டு வரணுன்ற ஒரு பிடிப்பு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறத பார்க்கும்போது, நீங்கள் வர்றதை பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷனில் ஒரு தலைப்பை வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முதன்மைப்படுத்தி அதை பண்ணிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அது என்னென்னா டெவலப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், போத் இண்டிவிஜுவல் மைக்ரோ குரூப்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி ரிலேட்டட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். இட் ஹாஸ் டு பி வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக். ஒரு இப்போ ஃபண்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மர் எடுத்து, young farmer who wants to be an organic farmer, wants to do it in the best of way possible, how would he get a fund? How would he have an access for
the technical knowledge. Actually, casting is a very challenging part when you are going to the farmer. Farmரால் அதை சொல்லுறதுக்கு கால சூழ்நிலையை புரிந்து அதை சொல்கிறதுக்கு அவரால் முடியல. திடுதிப்புன்னு ஒரு 10 ரூபா அதிகமாகிடுது, பொருள் விளைவிச்சு வந்தவொடனே 10 ரூபா கம்மி ஆகிடுது. ஸோ we have to be at that level, somebody to help them operationalize the idea. அதுக்கு என்னென்னா நீங்கள் பைலட்ஸ் நிறைய மாடல் உருவாக்கலாம். அதுக்கு நீங்கள் உருவாக்கி அதை சப்மிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மேலே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா it will be accepted by the policy makers that you have already enacted these things in a micro way and it has to be proposed. In the August audience, I would like to also invite you and your team to aggressively pursue to declaring the Eastern Ghats, and to start with Javadi, let us say, to declare like Sikkim, people have declared organic state. அது மாதிரி நம்ம மலையை தொடங்க முடியுமா, ஆர்கானிக் ஹில் அப்படின்னு ஆர்கானிக் ரேஞ்சு, ஜவாதி ஆர்கானிக் ரேஞ்சை வந்து ஒரு ஆர்கானிக் ரேஞ்சாக டிக்ளேர் பண்ண முடியுமா ஸ்டேட்டால்? இப்போ பெரியவர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு முதன்மைப்படுத்தி இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை தொடங்கணும் அப்படின்னோம்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் will have a premier price and the tribal community will stand to benefit in a much better way. So I take this, I am sure all others also will have the same feeling that young people, we have in our specialization youth development. Okay, so at any given point in time, I am heading the Department of Social Work in Sacred College, Tirupattur, and we have 88 students with us. So you can take internship, you can give fellowship, and they are also very passionate but very rural in background. So they are not having that opportunity like you all, and you are able to put it across. So you can also give them a lift. I would be very happy if somebody is interested. Already we have a small team working on organic farming for the last 6 months, and they will continue to process it in the villages. So you can have an extended hand in those students as well, and you will see every year new students also joining you in your team as a movement. இதில் ஒரு கருத்து அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதை வந்து பதிவு பண்ண விருப்பப்படுறேன். சமூக நீதிக்கான இயக்கங்கள் நிறைய வந்திருக்கு. ஒருவேளை நான் அர்பனிஸ்ட் மாடர்ன் சமூக நீதிக்கான இயக்கமாக இருக்குதோ அப்படின்னு அவர் பதிவு பண்ண, அது திருப்பி நான் பதிவு பண்ண விருப்பப்படுறேன். An innovative approach in bringing in equality and equity and equitable distribution of income and resources. இதை பற்றி இளைய தலைமுறை யோசிக்குது அப்படின்னும்போது இது ஒரு இயக்கமாக தொடர்ந்து நீங்கள் நான் அர்பனிஸ்ட் இயக்கமாக நீங்கள் நடத்தணும்னு விருப்பப்படும் பொழுது it is a really a wonderful, crazy and great idea. So kindly do continue in a very rigorous way, and we are there to support you as well. And we are happy to see you progress in every way and helping out more rural people in a much better way, creating new systems. So we thank you, and I take this opportunity to place on record congratulations for all that you are doing. Thank you. Thank you, Father. Father, I would like to say a few words on what he had said. ரொம்ப நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணமே வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது. நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்கேஜஸ்லாம் சிவர் ஆகும்போது அந்த அவங்கள ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை விற்க முடியல, அவங்க மைக்ரேட் ஆகி வந்த இடத்துல வேலை இல்லை, திரும்பி போக முடியும், இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை. அப்போது தான் நாங்கள் வந்து எங்கெங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டோம். இப்போ நான் வந்து ரஷ்யாவில் மாட்டிக்கிட்டேன் கோவிட் அப்போது. ஒருத்தவங்களும் ஒரு கதை அந்த மாதிரி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பேசிக் மினிமம்க்கு எல்லோரும் போனும்போது நிறைய பேர் நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸில் இருந்தாங்க விதவிதமான கதையில். பேசிக் மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது. ஸோ அந்த பேசிக் மினிமம் போக மேக்ஸிமமில் தான் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குன்னா, பேசிக் மினிமம்லேயே டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும்போது அதை எப்படி மாற்றுறது, நமக்கு தான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கோமே, அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமலே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு வழியை தான் வந்து ஒரு என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கான, சரி எனக்கு இதுதான் தெரியும், அதை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே வந்தாங்க. எங்கள் கூட இருக்க 40 பேருமே வந்தவங்க எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி வந்தவங்க தான். ஸோ ஐ ஹேவ் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கில், ஐ நோ தட்ஸ் வாட் ஐ கேன் டூ, tell me what we can do, and we decide as a team and we move forward. Okay. So yeah, so that's what we have done, and that's what the 1.5 year story is. And one more thing, as I was introducing the team, another thing that you should know about the team is
நிறைய இந்த கொஸ்டின் வந்து வரலன்னு டாக்டர் எஸ்என் சொல்லியிருந்தாரு. அவங்க 20 இயர்ஸ் அதே பண்ணணுமா அப்படின்னு பண்ண அதுக்கு ஒரு அடுத்த ஸ்டெப்பை யோசிங்கன்னு. இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பயங்கரம் சண்டை போடுவாங்க. யாராவது வந்து ஒரு வீவரோட பையன் வந்து வீவராக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களெல்லாம் சண்டை போட்டுருவாங்க. அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கணும், ஆக்சஸை கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி தான் பேசுகிறோமே தவிர யாரும் இதை தான் பண்ணணும் அதான் பண்ணணும்னு போகிறதே இல்லை, சொல்கிறதும் இல்லை. அவங்க அதுவும் எக்ஸ்பெஷலி இந்த பொண்ணு பேசவே மாட்டேங்கிறாங்கல்ல, ஆனால் நல்லா பயங்கரமாக சண்டை போடுவாங்க. வந்து அந்த மாதிரி வந்து யூனோ எனக்குமே அண்ட் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கும் சரி அண்ட் எவ்ரி ஒன் இன் த ஜென்ரேஷன் இட்ஸ் பின் அ சர்ப்ரைஸ் that there are this many youngsters out there wanting to do something, but it's just that ஒரு மூமெண்ட் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது இட் கம்ஸ் அப் அண்ட் ஒருத்தரும் தனித்தனியாக பண்ணுறத ஒரு கோஆர்டினேட்டடாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் நாங்கள் இதை பண்ணோம். அண்ட் so far we've been able to grow up to 40 and with just some responses here we are able to see we can grow big, not to என்ன சொல்கிறது, it's not to just get louder but to actually say okay இவங்களால இவ்வளோ கம்யூனிட்டிஸ் பண்ண முடியும், இவங்களால அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ண முடியும், because just by story telling அவங்க then learning from them we are able to என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட கதையை புரிஞ்சுக்கிறதாங்க நாங்களும் வளர்கிறோம் அவங்களும். இட்ஸ் வெரி மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியல் மாடல் டு பி ஆனஸ்ட். அண்ட் த்ரூ தட் ஐ ஹோப் thank you so much Father Andrew and for the question. A very good evening to each and everyone present here. I'm Dr. Spurgeon, a communication practitioner and a researcher. Right now I work with the technology company called 6S, where we are trying to do something on the smart farm space. So there are two questions that I would like to put forth to the organizers. One is we would like to partner with you. As a technology partner, we would like to collaborate with you to enhance this product and take it further. The second thing I would like to know from you is there somewhere we can partner with you or fund your projects, or if you can give us a roadmap of how you would take this forward to the villages, and what kind of funding that you are expecting in a black and white manner, so I would be able to take it forward to my the CEO and the CFO, CSOs. So they actually, we are looking forward to, we are a small technology company, and in fact we are looking for somebody like this to be the voice of our CSR. So probably if you guys can come out with a raw plan, we can brainstorm and come to a concurrence of something that could be fruitful for the community, right? Okay, I would like my colleague here, Mr. Rajiv, to explain a little bit about the product. So வேற யாராவது இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எங்க ப்ராடக்ட் வந்து பிரயோஜனப்படும் என்று சொன்னால் அது வந்து உகந்ததாக இருக்கும் நம்புறேன். Can you quickly tell எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி நல்ல அழகா சூப்பரா? He knows the product better than me, so that's the reason. Hi. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் டெக்னாலஜி கம்பெனி பேக்ரவுண்டில், பட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னு நாங்கள் கொண்டு வர ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இடம் எதுனா ஒரு ஃபார்மரை மீட் பண்ண ஒரு இடம் தான். ஸோ ஒரு 70 இயர்ஸான ஒரு ஃபார்மர் வந்து ஒகேனக்கலுக்கு மேலே வந்து சேசுராஜபுரம்ன்ற ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணோம். ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதை நாங்கள் யோசித்தோம். ஏன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி நினச்சதெல்லாம் என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம். பட் அந்த ஃபார்மரை மீட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு 70 வயசானவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் அவருக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு யாரோ சொல்கிறத தான் கேட்டு அவர் விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. என்னென்னா அங்கே வந்து நிறைய பேர் தான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, பட் அவருக்கு என்ன பண்ணணுன்றதை யார் சொல்கிறா அப்படின்னா ஒரு மருந்து கடைக்காரர் சொல்கிறார். அப்படி இல்லை அப்படின்னா யாரோ ஒரு ஆள் சொல்கிறத தான் செய்கிறாரு. அவருக்கு வந்து மார்க்கெட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது, ப்ராடக்ட்டும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் அவர் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பார். அவருக்கு தெரிஞ்சது ஃபுல்லாக 24/7 வேலை செய்ய சொன்னால் செய்வார். அவரானால் அது மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் என்னோட பேக்ரவுண்டும் ஃபார்மிங் பேக்ரவுண்ட் தான். நானும் என்னோட பாஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்மிங்கில் தான். நான் வந்து சிட்டிக்கு வந்துட்டேன். ஸோ நான் திருப்பி போகணுன்னா எனக்கு விவசாயம் தெரியாது. ஸோ அப்போ நான் விவசாயம் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ சிட்டிக்குள்ளேருந்து நம்ம போகும்போது கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் விவசாயம் தெரியல, ப்ராப்பராக தெரியல, எல்லாரையும் சொல்லலை. ஸோ அவங்களுக்கு யாரோ சொல்கிறத அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சிட்டிலேருந்து போகிற ஆளுக்கும் தெரியல. அப்போ யார் தான் நல்ல விவசாயம் பண்ண முடியும்? ஸோ பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும், டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணோம். ஸோ இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா
என்ன செய்யணுன்றத வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கணும். பெஸ்ட் வே எது அப்படின்றத ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எல்லாருனாலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அது எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஆளுக்கும் பெனிஃபிட் ஆகாமல் அது பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஃபார்மருக்கும் இருக்கணும், அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்கணும், எல்லாருக்குமே பொதுவாக இருக்கணும். அது வந்து ஒருத்தருக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால தான் இந்த பிளாட்ஃபார்மை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நான் வீடியோவில் சொன்ன அதே தான், காசை ஒருத்தர் கொடுப்பாரு, நம்மால் லெஜர் போடுவார், நம்ம கையிலே எழுதுவோம், அவர் உண்மையை தான் சொல்வாருன்றதை அவரும் நம்ப மாட்டார். ஸோ அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்பரன்சி கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடலாகவும் இது இருக்கணும், அதே நேரத்தில் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபார்மிங் ப்ராக்டிஸையும் கொண்டு வரணும் தான் இந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் ரெடி பண்ணோம். ஸோ கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல் இருக்கிற ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபார்மிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ இது என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு இதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும்னு கிடையாது, ஃபார்ம் ரிலேட்டடில் எனி மாடல் வேணாலும் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. And we'll definitely talk more about it. But I would like to take this opportunity to thank everyone, particularly சாந்தா அருணாச்சலம். அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. எங்கள் பாட்டி எங்க? அவங்க இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. அவங்க வந்து எப்பயும் வந்து என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. பட் she changed her mind after last year and said, okay, here is money, go do what you want to do. And that itself was a boost. So I really thank Shanta Patti for being able to fund this event for us. Yeah. And I really like to thank, after thanking my team, everyone. நாங்கள் கூப்பிட்டு எல்லாரும் மதித்து எங்களுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கள் கிளஸ்டர்ஸ் அவங்களோட நாங்கள் இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண கான்வர்சேஷன்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் வரீங்க பாட்டி, அப்படியே வரீங்க பாட்டி. ஆமாம். என்னுடைய பேத்தி இப்படி பேசுகிறான்னா இதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறது, தஞ்சாவூரில் ஓடுற தண்ணிம்பாங்க, அந்த மாதிரி அவங்க தாத்தா பாரம்பரியம் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே தேனு பக்கத்தில் வா, கிட்டவாடி. என் பேத்தியை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னது உண்மைதான், அது எங்களுக்கு உண்டான ஆசை. ஆனால் அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னே சொல்லிகிட்டு இருப்பாள், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி இது மாதிரியெல்லாம் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன், அதனால் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லாத பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அதுலேருந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்கிறதில்ல. இப்போ சொல்கிறேன், அவள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்கள் எல்லோரும் மத்தியிலையும் ஒரு குழந்தையாக இருந்தவ இன்றைக்கி ஒரு தேராக நின்று மைக்கை பிடிச்சி அவங்க தாத்தா பேசுகிறது மாதிரி எனக்கு இருக்குது. அவள் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதிலிருந்து அவள் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல பேர் எடுத்து நல்ல பணி புரியணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ. இவங்க ஷேகர் அவங்க எல்லாருக்கும், அவங்க ஜவாது ஹில்ஸ்லேருந்து வந்தவங்க, பழவேற்காடு, அனகாபுத்தூர், ஓகேவா, அனகாபுத்தூர், தேனி அண்ட் ஜவாது, எல்லா மாமல்லபுரம் அண்ட் எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து ரொம்ப நன்றி. ப்ளீஸ் உங்கள் முன்னாடி இருக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு, தயவுசெய்து எடுத்துகிட்டு போங்க. இட்ஸ் நியூ மர்ச்சன்டைஸ், ப்ளீஸ் டேக் இட். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு அங்கே ஸ்நாக்ஸ், இது ரொம்ப இவெண்ட் ரொம்ப லென்தியாக போயிடுச்சு. ஸோ ப்ளீஸ் there's snacks and refreshments served right here, just outside. அங்கே போய் சாப்பிடுங்க. And I thank you all for coming and being here as long as you stayed. Thank you so much. Thank you.
Remote